Good morning and a warm welcome to everyone to the second day of the webinar, Untold Story of Madarasapattinam. May I request Dr. T. Kausalya Kumari, Assistant Professor and Head, Department of History and TTM, Ethiraj College for Women, to welcome the guests. Let's start the day with a beautiful quote of Anne Frank. Whoever is happy will make others happy too. I wish you all happy morning. Yesterday happiness of the fruitful sessions is to continue today. I am delighted to invite you all for the today's session. With the blessings of the Almighty, we have completed the first day session successfully. I take great pleasure to start the second day of the webinar. It's give me a great pleasure to welcome today's speakers, Thiru N. Sundararajan sir, Curator, Education Section in Charge, Government Museum, Egmore, Chennai, and Thiru G. Hemant Kumar, Vice President, Madras Coin Society, Kodambakam, Chennai, who agreed to deliver a wonderful lectures on the topics Madarasapattinam, unknown etymologies, and coins of Madras Presidency, respectively. I once again welcome you all. Have a wonderful time. Thank you. Madarasapattinam or Madras is not a mere name, but is more of an emotion to its people. We all know that Elihu Yale, the governor of Madras in the late 17th century, was responsible for naming all the streets of Madras. But there are many places in Chennai, the names of which are a fascinating mix of history, legend, and myth. Well, the topic for this session is Madarasapattinam Unknown Etymologies. I now request Mrs. G. Manjula, Assistant Professor, Department of History and TTM, to introduce the resource person for this session. Names, once they are in common use, quickly become mere sounds, their etymology being buried like so many of the earth's marvels beneath the dust of habit. These are the words by Salman Rushdie. Good morning to one and all present here. I am greatly honored and happy to introduce our guest and speaker, Thiru N. Sundararajan, Curator, Education Section in Government Museum, Egmore, for this session on the topic Madarasapattinam, Unknown Etymologies. Thiru N. Sundararajan did his UG in the year 1989 and PG in the year 1991 in history. Okay, he also did his B.Ed on history in the year 1992 and completed his MPhil in the year 1995. In the year 1994, he did his Bachelor of Library Science and PGDTM in Tourism. Thiru N. Sundararajan has rendered his service as Information Officer at Government of India Tourist Office in Bangalore from 1993 to 1994 and also worked as a curator at Department of Museums since 1997 at Sivaganga, Kadlur and Salem. Currently, he is working as curator numismatics since 2006. He has also been a grade officer at RBI Monetary Museum, Mumbai in 2003. As adding feather to his cap, he has published several books on the topic foreign coins in the collection of Government Museums, Chennai, Punchmark coins, and History of Kadlur.
Apart from these, he has also attended numerous national conferences and workshops where his articles have been published. I once again welcome and request Thiru N. Sundararajan sir to take over the session. Thank you. On the onset, I want to thank our director of the museum department and the principal of Ethiraj College and the curriculum faculty of the Ethiraj College. And they are having very long association with the Department of Museum in our education activities. It is my privilege is being here and giving this beautiful topic chosen by the Department of History at Ethiraj College. And now we can enter into the topic. இப்போ வந்து நம்ம டைம் ட்ராவலும் பண்ண போகிறோம். அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம டைம் ட்ராவல்னு சொல்லுவோம். நம்ம கடந்த காலத்துக்கு உள்ளே போய் பார்க்குறது அது எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த கடந்த காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்தது, அந்த நம்ம நிகழ்வுகள்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு போய் பார்க்குறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாத அது ஹரிசாண்டலாக வந்து நம்ம அந்தந்த புது புது ஊருக்கு போய் பார்க்கறது, அந்த ஊரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து இருக்கும். இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லைட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த லேண்டு வந்து எப்படி இருக்குது, மனிதன் வந்து முதல்ல அத்திரம்பாக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க நேற்று பெரிய ஹிஸ்ட்ரியில். அந்த எர்லி ஹியூமன் வந்து அத்திரம்பாக்கம் அப்படின்ற ஊரில் வந்து அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க. அந்த ஒரு அந்த ஸ்டோன் டூல் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ராபர்ட் ப்ரூஸ்வுட். வாக்கிங் போகும்போது அவருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. ஒரு ஈவினிங் வாக் போகும்போது இட் டிஸ்கவர்டு ஸ்டோன் டூல் விச் புஷ்ட் பேக் அவர் ஹிஸ்ட்ரி. எப்படி வந்து இண்டஸ் வேலி ஃபைண்டிங் வந்து புஷ்ட் பேக் அவர் ஹிஸ்ட்ரி டு 2.5 மில்லியன் இயர்ஸ். இது வந்து 2.5 மில்லியன் இயர்ஸ். 2.5 மில்லியன் இயர்ஸ், அது வந்து 2.5 மில்லியன் இயர்ஸ். அந்த மாதிரி இது இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் ஃபைண்டிங். அந்த ஃபைண்டிங் வந்து எங்கள் மியூசியமில் தான் இருக்குது. இட்ஸ் அ வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் கலெக்ஷன். ஸோ அப்போ அந்த எர்லி ஹியூமன் வந்து லேண்டுக்கு எதுவும் பேர்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அப்படியே இருந்திருப்பாங்க. அந்த எர்லி ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜில் அந்த லேண்டு எதுவும் அதுக்கு நேம்லாம் இருந்திருக்காது. அப்போ அந்தந்த ஊர்களில் என்னென்ன மரங்கள் இருக்குது, ஆறு இருக்குது, அதை வச்சு அந்த பேர் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து நாமன் கிளேச்சர்ஸ் அப்படி தான் வந்து டெரைவ் ஆகிருக்கும். இந்த லேண்ட் இஸ் கால்டு வந்து தொண்டை மண்டலம். இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதி தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு இந்த ஏன்ஷியன்ட் இதில் வந்து இதுக்கு வந்து தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு வந்து பேர். இந்த லேண்ட் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா பெண்ணார் அப்படின்னு ஒரு ரிவர் ஆந்திராவில். அந்த ரிவர்லேருந்து பெண்ணையாறு, கடலூர் பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணையாறுன்னு ஒரு ரிவர் இருக்கு. இந்த 2 ரிவருக்கும் இடைப்பட்ட இந்த பகுதியை வந்து தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தொண்டை அப்படின்னு வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க, அதை வந்து அது வந்து கோவை இலை வந்து தொண்டங்கா அப்படின்னு தெலுங்கு பீப்புளெலாம் வந்து கோவக்காய் வாங்கும்போது தொண்டங்கான்னு. இந்த கோவை இலை நிறைந்த பகுதியாக, இந்த கோவை கொடி வந்து நிறைந்த பகுதியாக இருந்ததுனால இதுக்கு வந்து தொண்டை மண்டலம் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து வந்தது. இதை குறிப்பாக சொல்லும்போது சோழ நாடு சோறுடைத்து, பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து, சேர நாடு வேழமுடைத்து அப்படின்னா சோழ நாடு சோறுடைத்து. தஞ்சாவூரில் நெல் அதிகமாக விளையும், அதாவது ரைஸ் பவுல் ஆஃப் அவர் சவுத் இந்தியா தஞ்சாவூர். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பாண்டிய நாட்டில் வந்து முத்து, அவ்வளோ முத்து ப்ரெஸ்டீஜியஸாக ரொம்ப ப்ரெஷியஸான முத்துக்கள் வந்து விளைவிக்கப்பட்டது. அதை வாங்குவதற்காக எவ்வளோ ஃபாரின்லேருந்து நிறையா ஷிப்ஸ் வந்து வந்தது. பெரப்ஸ் வந்து ரோமன் குயின்ஸ் வந்து அந்த முத்து மேலே ரொம்ப விருப்பமாக இருந்தாங்க. பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து, சோழ நாடு சோறுடைத்து, சேர நாடு வேழமுடைத்து. வேழம்னா யானை. அங்கே வந்து கேரளாவில் யானை அதிகம் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய கோயிலில் யானைகள்லாம் வந்து அங்கே இருக்கும். இப்போ இந்த பகுதி தொண்டை நாடு சான்றோர் உடைத்து. இங்கே இருக்கிறவங்க பெரிய ஸ்காலர்ஸ். எப்படின்னா நார்த் இந்தியாவில் தே ஹேட் யூனிவர்சிட்டி. நாலந்தா, விக்ரமஷிலா. இந்தியா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி விச் ஹேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். அப்போ நார்த் இந்தியா நாலந்தா, விக்ரமஷிலா அங்கெல்லாம் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பட் ரீசெண்ட் வைஸ் சான்சலர். நாலந்தாவனோட வைஸ் சான்சலர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து போன தர்மபாலர். ரீசெண்ட் மெனி மாங்ஸ், புத்திஸ்ட் மாங்ஸ், போதி தர்மா வரலாம். அந்த ஃபாரின் காயின்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா சொன்னாங்க. அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் பேராகவே வந்து போதி தர்மர் பற்றி வந்து அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படமே வந்தது. ஓகே, இந்த லேண்ட் இஸ் கால்டு தொண்டை மண்டலம்.
அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கம் பீரியட்ல வரும்போது அருவா நாடுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது கொஞ்சம் இந்த தொண்டை மண்டலத்துக்கு மேல இருக்கிற பகுதி வந்து அருவா, அப் டு நெல்லூர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி அருவா நாடுவாங்க. இந்த அருவா நாட்டில் வசித்தவர்கள் அவங்க மொழி வந்து அருவா. அதனால்தான் தெலுங்குல வந்து அரவாடு, அரவம், தமிழுக்கு வந்து அரவம்னு பேரு. அரவம்னா வந்து பாம்பு. ஆனா பாம்பு போய் ஏன் பேர் இந்த வச்சாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் அரவாடு, அரவம்னா வந்து தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் அப்படின்ற ஒரு மீனிங். இந்த லேண்டினுடைய நாமன்கிளேச்சர் வந்து இப்படிதான் வந்திருக்கு. அடுத்து பல்லவ சோழா டைம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புலியூர் கோட்டம், புலியூர் சப்டிவிஷன், அதாவது புலியூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த கோட்டம் வந்து விச் கேன் ரெஃபர் டு சப் டிஸ்ட்ரிக்ட், இப்போ இருக்கிற பிரசன்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் தாலுக்கோட வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து புலியூர் கோட்டம் அப்படின்ற இந்த பேர்ல வந்து இருந்திருக்கு. பிரிட்டிஷ் வந்து உள்ள வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, முதல்ல சென்னப்பட்டினம், மதராஸ்னு சொல்றாங்க, அப்புறம் சென்னப்பட்டினம்ன்ற பேர் வந்து வருது. இந்த சென்னப்பட்டினத்துக்கு வேற வேற பேர்லாம் இருந்திருக்கு. சென்னாபுரி, சில கல்வெட்டுகள்லயே நேற்று மேடம் வசந்தி மேடம் எடுத்திருப்பாங்க, சில கல்வெட்டுகள்ல சென்னாபுரின்னு இருக்கு. சென்னாபுரி, சென்னா அப்படின்ற சொல்லுக்கு வந்து அழகு என்று பொருள். அழகா அழகா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர். சென்னகேசவ பெருமாள் அப்படின்ற பெருமாள்லாம் வந்து இருக்கும், பாரிஸ்காரங்க கூட இருக்கு. அந்த சென்னா அப்படின்னு வந்து அழகு, கன்னடா தெலுங்குல அழகுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் தர்மமிகு சென்னை அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்கு. தர்மமிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு பாடல் வந்து வருது. தர்மம், அந்த காலத்துல வந்து நிறைய தர்மம் தர்மம் பண்ணனால்தான் வந்து இப்ப நம்மலாம் வந்து படிச்சிருக்க முடியுது. நீங்க படிக்கிறது எத்திராஜ் காலேஜ், அது ஒரு எத்திராஜ்னு ஒரு லாயர் வந்து அது வந்து அவர் ஒரு சேரிட்டி கிரியேட் பண்ணி ஒரு எஜுகேஷன் வந்து பண்ணியிருக்காரு. நான் படிச்சது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. அண்ணாமலை செட்டியார் அவர் நினைச்சா வேற ஏதோ பண்ணியிருக்கலாம், பட் ஹி மேட் such a great யூனிவர்சிட்டி. அப்புறம் வந்து பட்டணம், சினிமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வரீங்க, நான் பட்டணத்திலேருந்து வரேன், பட்டணம். அப்புறம் மெட்ராஸ் பட்டணம், இப்படி மெட்ராஸ் பட்டணம், பட்டணம் அப்படின்னு வந்து பல பேர்கள் இருந்தாலும் அஃபிஷியலாக 1996லேருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டு இதை வந்து சென்னை அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸ்லைடு எனக்கு விசிபிள் வரல, இருந்தாலும் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுன்னு சொல்லிடுறேன். மெட்ராஸ் இன் அமெரிக்கா, அதுக்கு அடுத்தது மேடம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ மெட்ராஸ் வந்து அமெரிக்காலையும், அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க ப்ளீஸ். சென்னை இங்கே, நம்ம சென்னை வந்து எப்படி மெட்ராஸ் இங்கே இருக்கோ அதே போல் அமெரிக்காலையும் ஒரு மெட்ராஸ் வந்து இருக்கு. அது இட் ஹஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1903. 1903ல் வந்து அந்த சென்னை வந்து அங்கே மெட்ராஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அவங்க தே ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். ஏன்னா வந்து அவங்க பாப்புலேஷனே 2010 சென்சஸ் படி வெறும் 6000 பேர் தான் இருக்காங்க. சென்னையில் பாருங்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ சென்னை வந்து அங்கே ஒரு மெட்ராஸ் வந்து இருந்துச்சு. அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன். அமெரிக்காவில் ஒரு சேலம் இருக்கு. அந்த சேலம் எப்படின்னா, அந்த நீங்கள் ஒரு நேராக ட்ரில் பண்ணி ஒரு ஹோல் போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த இந்த சேலத்தில் ஹோல் போட்டால் அந்த சேலம் வழியாக வெளியில் வந்துடுவோம் பூமியில். ஸோ அங்கே ஒரு மெட்ராஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தகவல் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்ததுக்காக அந்த ஸ்டேட் சொன்னேன். அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், சஃபிக்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜஸ் ஆஃப் சென்னை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு பேர் வந்து அதனுடைய ஒரு ஒட்டு பெயராக இருக்கும். அது ஒரு சஃபிக்ஸ்னுவாங்க இங்கிலீஷில் இருக்கு. பாக்கம், பாக்கம் வந்து மீன்ஸ் வந்து சீஷோர் மெர்ச்சன்ட் டவுன்ஸ். சேப்பாக்கம், வில்லிவாக்கம். வில்லிவாக்கம் வந்து அது பாக்கத்தினுடைய ஒரு இதுதான், அதாவது ஒரு ரிவைஸ்டு வெர்ஷன் தான் சேப்பாக்கம். இந்த மாதிரி நிறைய பாக்கங்கள் வந்து இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டை வந்து மேன்மேடு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல வியூவர்ஸ் வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து பேட்டைகள் வந்து நிறைய ஏற்படுத்துறாங்க. கொருக்குப்பேட்டை, அப்புறம் வந்து கோமலீஸ்வரன் பேட்டை, அதாவது புதுப்பேட்டை. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் செட்டில்மெண்ட் டவுன் ஆர் செட்டில்மெண்ட் வில்லேஜ்னு சொல்லலாம். சிந்தாதிரி பேட்டை. ஸோ மெனி பேட்டைஸ் வர் மேட் டியூரிங் தி அட்வென்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். அப்புறம் ஊர்னா அது ரொம்ப ஒரு பழசா சொல்லலாம், அது ஒரு பழைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். பேட்டைன்றது நியூ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு, ஊருன்றது பழசு. கோட்டூர், அது கொரட்டூர், போரூர், இதெல்லாம் ரொம்ப ஓல்டு செட்டில்மெண்ட் தான் ஊர் அப்படின்ற வந்து பெயரோட முடியும். ஊருன்றது தமிழ் சொல்லு. நகர், புறம், இது ரெண்டுமே வந்து அதாவது வடமொழி சொல்லு. அதனால இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சாவடி அப்படின்னு நிறைய ஊர் வந்துருக்கு. கரையாஞ்சாவடி, அந்த மாதிரி குமணஞ்சாவடி. சாவடின்னா அங்கங்கே நிறுத்தி டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கஸ்டம்ஸ் மாதிரி டேக்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க.
என்னென்ன டேக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அவ்வளோ மயக்கமாக வந்துடும். இன்றைக்கி இருக்கிற ஜிஎஸ்டியோட ரொம்ப அதிகமான டேக்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. உப்பு வந்து காமன் மேன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. அந்த உப்பு நீங்கள் ஒரு இடத்துல கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. உப்பு வேலின்னு ஒரு தமிழில் ஒரு அருமையான நூல் இருக்குது, அது வேணால் படித்து பார்க்கலாம். அந்த ஒரு பெரிய வேலி போட்டிருந்தாங்க. இட் இஸ் ஈவன் பிகர் தேன் சைனீஸ் வால். சீன பிரிஞ்சோரை விட ஒரு நீளமான ஒரு வேலி ஒரிசாலேருந்து அப் டு ஆப்கானிஸ்தான் பார்டர் வரைக்கும் போனதா வந்து அந்த புக்கில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதனுடைய ஒரு பார்ட் வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் விசிபிளாக இருந்து இப்போ அதுவும் போயிடுச்சு. அந்த உப்பு வேலியில் இந்த பக்கத்துலேருந்து யாரும் போக முடியாது, அந்த பக்கத்துலேருந்து யாரும் போக முடியாது, அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருந்திருக்கு. புறம், அப்புறம் புறம்ன்றதும் அதுவும் ஒரு ஓல்டு டவுன் தான். ராமாபுரம், மாதவரம், அதுபோல் இந்த புறம்ன்ற முடிகிற ஊர்கள் வந்து இருக்குது. இது வந்து ஓல்டு டவுன். நகர் வந்து நிச்சயமாக நியூ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். நகர்னு ஒரு ஊர் இருக்க ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா அது வந்து நிச்சயமாக வந்து நியூ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். நகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகர், கேகே நகர், எம்ஜிஆர் நகர், இதெல்லாம் வந்து நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஏரியா. தட்ஸ் கால்டு வந்து அண்ணா நகர். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிராஸ் லேண்டெல்லாம் இருக்கலாம் பார்த்தீங்களா, நம்ம மனிதன் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அவனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எண்ணங்கள் வந்து இருந்தது. மாடு கன்றுலாம் வந்து பிழைக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து மேய்ச்சல் நிலங்கள் வந்து விட்டுருப்பாங்க. மந்தவெளின்னு ஒரு இடம் இருக்குது மயிலாப்பூர் பக்கத்தில். அது மந்தவெளின்னா ஆடு மாடுகள் மேயக்கூடிய வந்து ஒரு இடம். நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளீஸ். இந்த எட்டிமாலஜி வந்து அசோசியேட்டட் வித் பிளான்ஸ். பிளான்ஸோட என்னென்ன ஊர் பேர் வந்து இருக்குது அப்படின்னா தோப்பு. தோப்புன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் ஆஃப் ட்ரீஸ். ஒரு தனி மரம் தோப்பாகுது அப்படின்னு வந்து தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஒரு மரம் இருந்தால் அது எப்படின்னு தோப்பு ஆகாது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த தோப்பு அப்படின்னா நிறைய மரங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி. புளியந்தோப்பு அப்படின்னு ஒரு ஏரியா வந்து வட சென்னையில் வந்து இருக்குது. கொய்யா தோப்புன்னு இருக்குது. கொய்யா தோப்புன்னு இங்கே இந்த புதுப்பேட்டை பக்கத்தில் இங்கே இருக்குது. ஸோ காடுன்னு ஒரு மினி ஃபாரஸ்ட். காடுன்னு பெருசாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அது வந்து மினி ஃபாரஸ்ட். அது காடு. மாங்காடு, அது வந்து மேங்கோ ஃபாரஸ்ட்டு. நந்தவனம்ன்றது வந்து ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு ஏரியா. அது வந்து நந்தனம். இப்போ வந்து நந்தனம்னு இருக்கிறது அந்த காலத்தில் வந்து பெரிய நந்தவனம் இருந்திருக்கு. அங்கேருந்து மலர்கள்லாம் வந்து பறிக்கப்பட்டு கடவுளுக்கு வந்து எடுத்து செல்லப்பட்டது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ட்ரீ, தென்னை மரம் அதிகமாக இருந்ததுனால தேனாம்பேட்டை, தேனாம்பேட்டை. தென்னை மரம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வரலாற்று தகவல் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட பதிவு செஞ்சிடறேன். சங்க இலக்கியத்தில் எங்கேயுமே தென்னையை பற்றி குறிப்பு கிடையாது. எல்லாமே பனை, கடலும் கடல் சார்ந்த இடத்த சொல்லும்போது பனையை தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ சங்க காலத்தில் 2000 வருஷம் முன்னாடி தென்னை மரம் கிடையாது, அது மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பிரம்புன்னு வந்து கேன் எல்லாம் அடி நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் சொல்லுவாங்க. இப்போலாம் 80s கிட்ஸ் 90s கிட்ஸ்னு என்னென்னமோ போடுறாங்க. ஸோ அப்போ நாங்கள் படிக்கும்போது பெரம்பால் வந்து அடிப்பாங்க. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்காரங்க வச்சுருக்காங்களா கையில் வந்து லக்கி, அது வந்து பெரம்பில் சேர்த்து. இட்ஸ் நாட் வந்து மூங்கில் கிடையாது, அது வந்து பெரம்பு அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டி. கேன் அப்படின்வாங்க, நாட் பேம்பு. அது அந்த பெரம்பு அதிகமாக இருந்து பெரம்பூர்ன்ற பேர் அதில் என்ன வந்திருக்கு. லில்லி ஃப்ளவர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருவல்லிக்கேணி, அல்லிக்கேணி ரொம்ப ஆழ்வார்களால் பாசுரங்கள் பாடப்பெற்ற ஒரு திருத்தலம். அது வந்து கேணிகள் நிறைந்த ஒரு இடம் திருவல்லிக்கேணி. அப்புறம் வந்து பனை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய ஸ்டேட் ட்ரீ. இப்போ கூட தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து பனை மரங்கள் அதிகமாக நடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு. அதுபோல் அது என்ன பண்ணும், கடற்கரை பகுதியில் தான் அதிகமாக இருக்கும். வட இந்தியாவில் போனீங்கன்னா பனை மரமே இருக்காது. நமக்குள்ள ஒரு சொத்து பனை மரம். அது வந்து புயல் காற்று அதிகமாக அடிக்கும்போது அந்த விண்டினுடைய வெலாசிட்டி, அதனுடைய ஸ்பீடை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ அதனால கடற்கரை பகுதிகளில் பனை மரங்கள் லட்சக்கணக்கில் அந்த காலத்தில் வந்து இருந்தது. இப்போ எல்லாமே வந்து வெட்டிட்டாங்க. அடுத்து புரசை மரம். புரசைன்றது பூவரசுன்னு சொல்லுவாங்க. பூவரசு வந்து இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் ட்ரீ. அந்த பூவரசுனுடைய இலையில தான் சின்ன குழந்தைங்களாம் பிபி செஞ்சு ஊதிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது பிபின்னு ஊதிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இலையை உதிர்க்காது. ஒவ்வொரு இலை 2 இலை தான் கொட்டும். எவர் கிரீனாக வந்து இருக்கும். இட்ஸ் எவர் கிரீன் ட்ரீ. அதுக்கு வந்து டிம்பர் வேல்யூ அதிகம். அந்த பூவரச மரங்கள் அதிகமாக இருந்த ஒரு இடம் வந்து புரசைவாக்கம். இன்னொன்று வந்து பூவரச மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வயலில் சாலை ஓரங்கள்லாம் நட்டு வச்சுருப்பாங்க. இன்னும் வந்து எனக்கு நினைவு இருக்குது. சின்ன வயசு கூட சொல்ல முடியாது, இந்த ஜெருகம்பாக்கம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து நிறையா இந்த மாதிரி பூவரசு மரங்கள்லாம் இருந்தது. நைட்டில் வந்து பார்த்தா அதில் ஏகப்பட்ட இந்த லைட் ரைஸ்
மின்மினி பூச்சி லட்சக்கணக்கில் இருந்து அது அந்த பூவரச மரத்தில் தான் இருக்கும். பூவரச மரமும் போச்சு, மின்மினியும் போச்சு, சிட்டுக்குருவியும் போச்சு. ஸோ அடுத்து ஜாஸ்மின், மல்லிகை. இந்த மல்லிகை வந்து பூ இருந்த வள்ளி, பூ பூ பூத்த பூ இருந்த மல்லிகை அப்படின்றது தான் ஜாஸ்மின். ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர்ஸோட அசோசியேட்டட். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து எப்படி தாவரங்கள் வந்து ஊர் பெயர்கள் அமைய காரணமாக இருக்குதோ அது போல் விலங்கினங்களும் காரணமாக இருந்திருக்குது. பீகாக் இருந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மயிலாப்பூர். அந்த காலத்தில் நிறையா மயில் வந்து அந்த இடத்துல இருந்ததுனால மயிலாப்பூர்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து சுந்தரர் தேவாரத்தில், அப்புறம் வந்து திருஞான சம்பந்த தேவாரத்துலலாம் அந்த ஊர் வந்து மயிலாப்பூரை பற்றி குறிப்புகள் வந்துருக்கு. நேற்று கூட எங்கள் டைரக்டர் சார் பேசும்போது சொன்னாங்க, திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த ஒரு இடம் அது. அப்போ 2000 ஆண்டுகளாக இந்த மயிலாப்பூர் வந்து இருந்திருக்கு. அப்புறம் புலி, டைகரோட அசோசியேட்டட் வந்து புலியூர். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைகர் வந்து எங்கே இருக்குது? டைகர் வந்து வெறும் ஹில்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு காலத்தில் இங்கெல்லாம் இருந்திருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு 80s வந்து செங்கல்பட்டில் வந்து இந்த சிறுத்தை புலி நடமாடுது. செங்கல்பட்டு அந்த மலைகள் அந்த பைபாஸ் போட பிறகு சிறுத்தை புலிங்க கிடையாது. ஸோ ஒரு சிறுத்தை புலியால் வந்து ஒரு டைகர் வந்து ஆந்திராவில் பிடிச்சி வந்ததுன்னா அது அப்படியே செங்கல்பட்டு வரைக்கும் போகலாம். அவ்வளோ மலைகள் அந்த மாதிரி திக் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து ஈசிஆரில் நம்ம கவர்னர் பங்களாவில் கிண்டியில் அங்கே நிறையா மான்கள் இருக்குது. மானை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டைகர் இருக்குது. மான் நிறையா ஆச்சுன்னா காடு வந்து மொட்டையாகிடும், மழை பெய்யாது. ஸோ ஒரு 100 மான் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல ஒரு 5 டைகர் இருந்தால் போதும். அது வில் கண்ட்ரோல் தி ஈகாலஜி. அந்த ஃபுட் செயினில் அது டாப்பில் இருக்கும் டைகர். ஸோ அது டைகருடைய ஒரு இது. அடுத்து வந்து டைனாஸ்டிக்கல் நேம். பல்லவர்களோட தொடர்புடையது பல்லாவரம், பல்லவர்புரம். அப்புறம் சோழர்களோட தொடர்புடைய ஊர் சோழபுரம். அப்புறம் நாயக்கர்களுடைய தொடர்புடைய ஊர் வந்து சென்னப்ப நாயக்கன் பட்டணம். இந்த மாதிரி டைனாஸ்டிக்கல் நேம் நிறையா இருக்குது. அதுபோல் இங்கிலீஷ் நேம்ஸ் அவங்க சொல்ல வேணாம், நிறையா தெரு, நிறையா ஏரியா எல்லாமே அவங்க நேமில் தான், பிரிட்டிஷ் நேமில் தான் வந்துருக்கு. ஜார்ஜ் டவுன்னு இருக்குது. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு வந்து பிளாக் டவுன்னு பேர். கருப்பர்கள் நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்மலாம் கருப்பர்கள். நம்ம நினச்சிக்கணும் நான் சிகப்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படிலாம் கிடையாது. பிரிட்டிஷ்காரனை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாருமே கருப்பர்கள். அந்த கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இப்போ கோர்ட் இருந்த இடம் வந்து கருப்பர்கள் நகரமாக வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இருந்திருக்கு. அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தோம், டிமான்டே காலனின்னு ஒரு சினிமா கூட வந்து டிமான்டே காலனி. இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் நேம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இப்போ 1639 வந்து சென்னை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. 1639 ஆகஸ்ட் 22 அன்னைக்கு ஃப்ரான்சிஸ் டே அண்ட் ஆண்ட்ரூ கோகன் வந்து பர்ச்சேஸ்ட் a piece of land near அந்த ஷோர். அவங்க வந்து நிலத்தை வாங்கிட்டு ஒரு பெரிய கோட்டையை வந்து கட்டுறாங்க. அந்த கோட்டை தான் இன்னைக்கு வந்து ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ். இந்த இடத்துல நம்ம இதில் நம்ம சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை. இந்த கோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கப்பல் வடிவத்தில் நீங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் ரசித்து பாருங்கள் எப்படி. ஏன்னா இந்த டைட்டானிக் கப்பலுடைய அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் மாதிரி வந்து இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஃப்ளாக் ஸ்டாஃப் இருக்கும். அந்த ஃப்ளாக் ஸ்டாஃபில் வந்து ஒரு காலத்தில் யூனியன் ஜாக் கொடி வந்து பறந்துருந்தது. இன்றைக்கி நம்ம வந்து சுதந்திர கொடி வந்து அங்கே பறந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த கோட்டையில் தான் பிரிட்டிஷ்காரங்களாம் வந்து இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு, அப்புறம் மில்க்கு, ஃப்ரூட்ஸு இதை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு டவுன் வந்து இருந்தது. அதுதான் வந்து பிளாக் டவுன். அந்த பிளாக் டவுன் வந்து கோர்ட்டு ஏரியாவில் தான் அந்த பிளாக் டவுன் இருந்திருக்கு. அப்புறம் கோர்ட்டை கட்டும்போது அதை வந்து வெக்கேட் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஜார்ஜ் டவுன். இந்த ஏன் இதுக்கு ஜார்ஜ் டவுன் பேர் வந்தது அப்படின்னா, ஒரிஜினலி பிளாக் டவுன் ஐயோ அவங்க கருப்பர்கள்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரை வந்து மாற்றிடுறாங்க. ஜார்ஜ் டவுன் அப்படின்னு வந்து 1911 கிங் ஜார்ஜ் V he was the only king who visited Indian soil. 1600 1900 வரைக்கும் they never came to India. அவங்க இங்கே வரவே இல்லை. they sent only their forces. ஒரு ஃபோர்ஸ் போச்சுன்னா அடுத்த ஃபோர்ஸ், ஒரு ஃபோர்ஸ் போச்சுன்னா அடுத்த ஃபோர்ஸ். இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. பட் வேற இந்தியன் கிங்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களே வார்டரில் வெஞ்சர் ஆகிட்டு இவங்க உயிரை விட்டாங்கன்னா எல்லாம் விடுப்பு வாங்கிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. ஆனால் அவங்க அப்படி கிடையாது, ஒரு ஃபோர்ஸ் அனுப்புவாங்க. எப்படி செஸ் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிங் வந்து மூவ் ஆகாது. செஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு விளையாட தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிங்குடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு தான் போகும், அது மூவே ஆகாது. ஆனால் மற்ற ஃபோர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி பிரிட்டிஷர்ஸ் சென்ட் ஃபோர்ஸஸ் again and again and then they capture entire South India.
இப்போ இருக்கக்கூடிய சொன்னவங்களுக்கு ஹைகோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் முன்னாடி வந்து அந்த பிளாக் டவுன் வந்து இருந்திருக்கு. அந்த பிளாக் டவுனில் வந்து மில்க் வெண்டர்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க இந்த காய்கறி விற்கிறவங்க, அவங்க எல்லாமே இருந்தாங்க. இந்த கோர்ட்டு கட்டுறதுக்காக அங்கே வந்து அந்த சென்னகேஸ்வர பெருமாள் டெம்பிள் அண்ட் மெனி டெம்பிள்ஸ் வருது இன்சைட் அந்த மார்க்கெட்லாம் இருந்துருக்கு. அதை அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற அந்த சென்னகேஸ்வர பெருமாள் ஆகட்டும், சன்னமல்லீஸ்வரர் டெம்பிள் ஆகட்டும், போத் டெம்பிள்ஸ் வேர் இந்த கோர்ட் ப்ரிமைசஸ் அட் ஒன்ஸ். ஒரு காலத்தில் அங்கே வந்து இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷிஃப்டட் அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் ஜார்ஜ் டவுனில் யூ கேன் சி மெனி இண்டோ சராசனிக் ஆர்கிடெக்சர், அது பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்சர் பில்டிங், ரெட் பில்டிங்ஸ் வந்து நிறைய பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அடுத்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட், இப்போ சென்னை இப்போ கிளஸ்டர் ஆயிடுச்சு, கோர்ட்லாம் வந்துடுச்சு, பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் டிஸ்ட்ரிக்டில் தெர் ஆர் சோ மெனி தாலுக்ஸ். அதில் வந்து தொண்டையார்பேட்டை ஒரு தாலுக்கு, திருவொற்றியூர் ஒரு தாலுக்கு, புருஷவாக்கம் இட்ஸ் ஒன் தாலுக், பெரம்பூர் ஒரு தாலுக்கு, மாதவரம் ஒரு தாலுக், அயனாவரம், அமிஞ்சிக்கரை, எக்மூர், மதுரவாயல், மாம்பலம், மயிலாப்பூர், வேளச்சேரி, கிண்டி, ஆலந்தூர் அண்ட் சோழிங்கநல்லூர். These are around 6 to 12 taluks are there in Chennai. ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இப்போ தான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ தான் வந்து நம்ம நாமன்கிளேச்சர் வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து அல்ஃபபெட்டிக்கலாக வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். ஃப்ரம் A to Z. ஆவடி, ஆவடின்ற நேம் வந்து எப்படி வந்தது? ஆவடின்ற நேம் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே வந்து அவங்களே வச்சுட்டாங்க. ஆர்ம்டு வெஹிக்கிள் அண்ட் அம்யூனிஷன் டிப்போ ஆஃப் இந்தியா. ஆர்ம்டு வெஹிக்கிள்னா கவச வாகனங்கள், டேங்க், T-20, விஜயந்தா, இந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கும் அருமையான டேங்க் வந்து ஆவடியில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து we are exporting tanks to many countries. அந்த அந்த அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா AVADI, ஆர்ம்டு வெஹிக்கிள் அண்ட் அம்யூனிஷன் டிப்போ ஆஃப் இந்தியா, இதுலேருந்து வந்தது தான் வந்து ஆவடி. ஸோ இந்த என்டையர் ஏரியா வந்து சரௌண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் அண்டு மிலிட்ரி பீப்புள். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரியினுடைய நடமாட்டம் தான் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அடையாறுன்னு வந்து நம்ம சொல்லும்போது இந்த ரிவர் அடையாறு, ரிவர்னுடைய பேரில் நிறையா ஊர் வந்து இருக்குது. நீங்கள் இங்கேருந்து சேலம் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா காவிரின்னு ஒரு ஊர், அப்புறம் கெடிலம்னு ஒரு ஊர், திருச்சி போகிற வழியில் கெடிலம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஆற்று பக்கத்தில் இருக்கிற ஊரை அந்த ஆற்றினுடைய பெயரே வந்து வச்சு அழைச்சது சொல்லியிருக்காங்க. அதுபோல் அம்பத்தூர்ன்றது வந்து சென்னையை சுற்றி வந்து 108 சக்தி பீடங்கள் வந்து நிறையா சக்தி கோயில்கள் இருக்கு. அதில் 51ஆம் ஊர் வந்து அம்பத்தூர். 51st டவுன் இஸ் கால்டு அம்பத்தூர். 51 இப்படி ஆக்கிடுச்சு. அதே போல் வந்து அமைந்தக்கரைன்றது அமிஞ்சிக்கரை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணா நகருக்கு முன்னாடி வந்திருக்கோம். இதில் வந்து ரிவர் கூவம் வந்து ஒரு காலத்தில் ரொம்ப வெள்ளம் அதிகமாக போயிடும். அப்போ வந்து அது வந்து மக்கள் வந்து கரை அமைச்சிருக்காங்க. கரை அமைத்த இடம், அமைந்த கரை என்று அழைப்பது. அண்ணா நகர்ன்றது வந்து நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு ஏரியா. 60s 70s அது அண்ணா நகர் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க. இட் வாஸ் டோட்டலி டெவலப்டு பை TNHP, தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு. அவங்க தான் வந்து பண்ணாங்க. ஸோ அது இட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் அவர் ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் டாக்டர் CN அண்ணாதுரை. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். அடுத்தது அத்திப்பட்டுன்னு ஒரு ஊர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுங்க. அத்திப்பட்டு, அது வந்து அத்தி மரங்கள் அதிகமாக நிறைந்ததுனால அத்திப்பட்டு. அத்தி மரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேர்னுடைய சிற்பங்கள் செய்வதற்கும், மிதக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பல படகுகள் செய்வதற்கும் அத்தி மரத்தை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. சாரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து ஆலந்தூர். இதில் ஆலந்தூர்ன்றது ஆலமரங்கள் அதிகமாக நிறைந்த பகுதி. ப்ளீஸ் ஸ்லைடு வந்து ப்ளீஸ். ஆலந்தூர் நான் மாற்றி போயிட்டேன். ஆலந்தூர், அதில் வந்து ஆலமரங்கள் அதிகமாக இருந்ததுனால ஆலந்தூர்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆலப்பாக்கம், இந்த ஊரும் வந்து நேம்ட் ஆஃப்டர் பேனியன் ட்ரீ. பேனியன் ட்ரீக்கு வந்து ஒரு ட்ரேடோட ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது. எங்கெங்கெல்லாம் வியாபாரம் நடக்குது அந்த காலத்தில் சந்தைகள் வந்து ஆலமரத்துக்கு கீழே தான் நடந்திருக்கு. இந்த ட்ரேடு பண்ணவங்க வந்து பனியான்னு சொல்லுவாங்க. காந்தி வந்து அந்த பனியா அப்படின்ற அந்த இதை சார்ந்தது. அது அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனியா இஸ் வெரி மச் அசோசியேட்டட் வித் பேனியன் ட்ரீ. அதனால வந்து பனியான்ற வந்து சொல்கிறாங்க. அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் வந்து பனியன்.
அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இன்னர் கார்மெண்ட்டாக வந்து பனியன் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். அப்புறம் ஆழ்வார்பேட் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு வைஷ்ணவிக் செயின்ஸ். ஆழ்வார்கள் வந்த இடம் வந்து அது வந்து வைஷ்ணவிக் செயின்ட்டோட தொடர்புடைய ஒரு பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார் திருநகர் அண்ட் திருமங்கலம். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ஊர் பேரை அங்கே வைப்பாங்க. ஆழ்வார் திருநகர்ன்றது திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. அங்கேருந்து வந்தவங்க they established one new place and they named called it as ஆழ்வார் திருநகர். சேம் ஃபார் திருமங்கலம். திருமங்கலம் is a neighboring town from Madurai. Migrants from the திருமங்கலம் they named it this சென்னை region, சென்னை place also திருமங்கலம். இது எப்படி இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர்ல ஒன் ராமநாதபுரம். கோயம்புத்தூர் போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரன்ஸ் ஆஃப் ராமநாதபுரம் நேம்ட் இட் ஆஸ் ராமநாதபுரம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ராமநாதபுரம்னு ஒரு ஊர் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சின்ன செட்டில்மெண்ட் வந்து இருக்கு. அப்புறம் அசோக் நகர். அசோக் நகர் வந்து நேம்டு ஆஃப்டர் தி ஃபேமஸ் அசோகா பில்லர். அதில் ஒரு நல்ல அழகான அசோகா பில்லர் வந்திருக்கும். ஐ ஷோ தி பிக்சர்ஸ் வந்து இருக்கு. அது வந்து 1974 வந்து அந்த ஏரியா வந்து டெவலப் ஆகுது பை டிஎன்ஹெச்பி 1970s. அப்புறம் 1964 அந்த பில்லர் வந்து கட்டுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். அடுத்ததாக அத்திப்பட்டு. அத்திப்பட்டுன்னு பார்க்கும்போது அத்தி மரங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அதுபோல் ஆலப்பாக்கம், ஆலமரத்துடைய வந்து அயனாவரம். அயனாவரம்ன்றது அயன்புரம், பிரம்மாவுடைய தொடர்புடைய ஒரு கோயில் வந்து அங்கே இருக்கு அயன்புரத்தில். அயன்புரத்தில் கல்வெட்டுகளும் வந்து இருக்கு. அயன்புரம் அப்படின்னு தான் வந்து அது பேர். இப்போ அயனாவரம் ஆயிடுச்சு. அயனாவரம் ஊர்கள் வந்து அப்பப்போ திரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதனுடைய இயல்புலேருந்து பேர்லேருந்து கலோக்கியலாக வரும்போது வந்து திரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அந்த நோக்கத்தில் வந்து அயனாவரம் வந்து ஐம்புறம் ஆயிடுச்சு. பெசன்ட் நகர் உங்களுக்குலாம் தெரியும். அன்னி பெசன்ட் அம்மையார்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர். அவங்க நேமில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதி தான் வந்து பெசன்ட் நகர்னு வந்து இருக்குது. அடுத்து வந்து சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் கிரவுண்டு வந்து இருக்கு. இது உண்மையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரீசன் சொல்லுவாங்க. சேர்ப்பன் பாக்கம். எர்லி ரீசன் வந்து இது சங்கம் பிரிவில் பாக்கம்ன்ற ஊர் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கடலும் கடலோடு சார்ந்த வாணிப நகரத்தை வந்து பாக்கம் என்று அழைப்பது வந்து மரபு. அதனால வந்து அது சேப்பாக்கம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு ரீசன் வந்து சேபாக் 6 கார்டன் வந்து அங்கே இருந்ததா வந்து சொல்றாங்க. 6 கார்டன் இருந்ததா சொல்றாங்க. ஸோ அதனால அது அந்த ஊருக்கு வந்து சேப்பாக்கம் அப்படிங்கிற வந்து பேர் வந்துருக்கலாம். இது கொஞ்சம் லேட்டர் வெர்ஷன் இது. பட் எர்லி வெர்ஷன் வந்து சேர்ப்பன் பாக்கம். இது சேர்ப்பன்றது வந்து கடற்கரை பகுதியினுடைய தலைவர். அடுத்து வந்து செட்பட் வந்து செட்டிப்பட்டு. செட்டின்றவங்க ஒரு ஜமீன் வந்து அங்கே இருந்திருக்காங்க. நீங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த ரெட் பில்டிங்ஸ் வந்து தட் இஸ் கால்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ் தே ஃபாலோடு 2 kinds ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஒன் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக் ஆர்கிடெக்சர். அந்த பிரிக் வந்து வெளியில் தெரியும். வித்தவுட் பிளாஸ்டரிங் யூ கேன் சி தி ரெட் பிரிக்ஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக் ஆர்கிடெக்சர். அந்த ஒன் மோர் ஆர்கிடெக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ரூஃப் ஆர்கிடெக்சர். நீங்கள் கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா அது மரம்லாம் இல்லாத அந்த கல்லையே வச்சு வளைச்சி பிரிட்ஜெலாம் வந்து கட்டியிருப்பாங்க. In the both the architectures was followed by the Britishers, but most of the red building exposed to brick architecture was followed by நம்பெருமாள் செட்டி. நம்பெருமாள் செட்டியோட உருவம் நீங்கள் பார்க்கணும், அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெட் கிராஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்கன்னா the entire black was donated by நம்பெருமாள் செட்டி. அவருக்கு அங்கே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டை. சிந்தாதிரிப்பேட்டை வந்து இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அஸ் சின்ன தரிப்பேட்டை. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து they brought weavers. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே கப்பல் வந்து அங்கேருந்து சரக்கு எடுத்துகிட்டு வரும். இன்டர்ன் வந்து போகணும். கப்பலில் வெறும் கப்பலை ஓட்ட முடியாது. அது வந்து காற்றுல கவுந்துரும், இல்லை விபத்துக்குள்ளாயிடும். அதனால் அது பலாஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அது ஒரு பேலோடு வந்து அதுக்கு வேணும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே இருக்கிற நிறைய மெட்டீரியல் எடுத்துருந்தா அங்கே விற்றுருவாங்க. ஸோ அதனால இங்கே வந்து வீவர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி 1740 வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. அந்த வீவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்ததுனால அதுக்கு சின்ன தரிப்பேட்டை, சிந்தாதிரிப்பேட்டை அப்படி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் சூளைனாலும் செங்கல் சூளை, பிரிக்கு. அங்கே வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் கிளீன் ரோடு அப்படின்னு ஒரு ரோடு, அதில் வந்து செங்கல் சூளை சாலை அப்படின்னு நினைக்கிறது. இப்போ நான் வந்து அபவுட் 2003 வந்து ஒரு மும்பை ஃப்ளைட்டில் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரிக் கிளீன்ஸ் அமைந்து கரையை சுற்றி வந்து நிறையா பிரிக் கிளீன்ஸ் வந்து இருந்தது.
இப்போ ஒன்றும் கூட கிடையாது. இப்போ பொல்யூஷன்றதுனால எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். சென்னையில் பிரிக்லின்லாம் எதுவுமே தெரியல. அடுத்து வந்து குரம்பேட். குரம்னா வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு லெதர். அந்த குரம் அங்கே வந்து லெதர் தொழிற்சாலை, தோல் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக அங்கே வந்து இருந்திருக்குது. அது அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, 1912 வந்து ஒரு யூரோப்பியன் மெர்ச்சன்ட் கால்டு அலெக்சாண்டர் சாம்பர்ஸ் அவர் வந்து ஒரு லெதர் ஃபேக்ட்ரி வந்து ஃபார்ம் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் நிறைய அங்கே லெதர் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்ததுனால அது வந்து குரம்பேட்டை அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து அந்த பகுதிக்கு வந்து வந்துச்சு. அடுத்து இடையன்சாவடி அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. இது வட சென்னையில் வந்து இருக்கு. இந்த இடையன்சாவடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெப்பர்ட்ஸ், இட்ஸ் அ ஷெப்பர்ட் ஆர் கவ்ஹெட் வில்லேஜ். கவ்ஹெட் அந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க அவங்க வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த ஊருக்கு வந்து இடையன்சாவடி அப்படின்ற பேர் வந்து இருந்திருக்கு. அடுத்ததாக இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதி, நம்ம கல்லூரி எத்திராஜ் காலேஜ் அமைந்திருக்கிற பகுதி, நம்ம மியூசியம் அமைந்திருக்கிற பகுதி கால்டு எக்மூர். ஏன் எக்மூர் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னா எழும்பூர். எழும்பூர் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தேவார வைப்புத்தலம். தேவார வைப்புத்தலம்னால ஒரு 1600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இங்க வந்து செட்டில்மெண்ட் மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். எழும்பூரை பத்தி தேவார பாடல்கள் வந்து குறிப்பு இருக்கு. ஏன் எழும்பூர்னா எழும்பூர் சூரியன் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மேடு வந்து மேடான பகுதியா இருந்திருக்கு. இங்க வந்து கடல் வந்து பள்ளமா தெரிஞ்சிருக்கு. சூரியன் முதல்ல எழும்பக்கூடிய காட்சியை வந்து நீங்க வந்து பார்க்கணும். எழும்பூர் அப்படின்னு வந்து பேர் இருக்குது, எழும்பூர். இதை வந்து திருவல்லிக்கேணியில ஒரு 16ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு இருக்கு. அந்த கல்வெட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா எழும்பூர் நாடுன்னு சொல்லுது. புலியூர் கோட்டத்து எழும்பூர் நாட்டு திருவல்லிக்கேணி. புலியூர் கோட்டத்து எழும்பூர் நாட்டு திருவல்லிக்கேணி. நாடுன்றது ஒரு சப்டிவிஷன். அந்த மாதிரி வந்து அந்த கல்வெட்டு வந்து சொல்லுது. இது ஹையர் மீன்ஸ் அது சி லெவல்ல இருந்து வந்து இருந்திருக்கு. அடுத்து இது வந்து ஒரு அடுத்த அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் வந்து பார்க்கும்போது இங்க ஒரு ஓல்டு சிவா டெம்பிள் வந்து இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எலந்தஞ்சேரின்னு சொல்லுவாங்க. எலந்தஞ்சேரின்னா இது வந்து வட சென்னை பகுதியில் இருக்கு. இந்த எலந்தஞ்சேரி அப்படின்னு வந்து அந்த இழந்த மரங்கள் அதிகமா இருந்ததுனால அதுக்கு வந்து எலந்தஞ்சேரி அப்படின்ற பேர் வந்து வந்திருக்குது. அடுத்து வந்து ஈக்காட்டுத்தாங்கல். ஈக்காட்டுத்தாங்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதயம் தேட்டர் அந்த சைடில் வந்து இருக்கும். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த பில்லர் சொல்லும்போது சொன்னேன். பில்லர் வந்து வருது, அதில் ஒன்றும் பெருசாக டெவலப்மெண்ட்லாம் இல்லை. அப்புறம் அந்த உதயம் தியேட்டர் வந்த பிறகு அந்த ஏரியா கொஞ்சம் டெவலப் ஆகுது. அடுத்து ஈக்காட்டுத்தாங்கல், அங்கே வந்து கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வருது. ஈக்காட்டுத்தாங்கல் வந்து நேம்ட் ஆஃப்டர் ஈச்ச மரம். அங்கே வந்து நிறைய ஈச்ச மரங்கள் இருந்ததுனால அந்த ஈச்சங்காட்டுத்தாங்கல் அப்படின்றது ஈக்காட்டுத்தாங்கல் ஆயிடுச்சு. தாங்கல்னா தங்கல், தங்கல் ஐயப்பன் தாங்கல் அப்படின்னா தங்கல். தங்கல்ங்கிறது செட்டில்மெண்ட், தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். தாங்கல் அப்படின்ற பேர்ல வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் எர்ணாவூர் வடசென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு ஊர் இது. இது வந்து எர்ணீஸ்வரர்ன்ற ஒரு சிவா டெம்பிள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு. அந்த எர்ணீஸ்வரர் கோயில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து எர்ணாவூர் அப்படின்னு வந்து பேர் வந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமான வரலாற்று தொடர்புடைய ஒரு இதுங்க. இது வந்து 7 கிணறு, 7 வெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடு போட்டு ஸ்லைடு 7 கிணறுன்னு சொல்லுவாங்க. 1772 ஹைதர் அலியோ வந்து என்ன பண்றாரு, சென்னையை பிடிக்கணும்னு வர்றாரு. ஆக்சுவலாக சென்னை 1639 கோட்டையை கட்டிடுறாங்க. தண்ணிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே வந்து ஒரு உப்பு தண்ணி தான் கிடைக்குது. 2000-3000 பேருக்குலாம் தண்ணி கிடையாது. அதனால ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பேக்கர்ன்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து 7 கிணறு தோன்றாரு. 10 கிணறு தோன்றாரு. அதுல 7 கிணறுல நல்ல ஊத்து கிடைக்கும், 3 கிணறுல தண்ணி கிடைக்கல. அதனால அது 3 மூடிடுறாங்க. ஸோ அந்த ஏரியா வந்து நேம்ட் ஆஸ் வந்து 7 வெல்ஸ், 7 கிணறு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த 7 கிணத்துலையும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு கிணத்துல வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பல மில்லியன் கேலன் வாட்டர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அந்த 7 கிணறு அப்படின்றத வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம். அப்ப 7 கிணறு வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டை வந்து பிடிக்கும் போது போர் தந்திரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து ஒரு விஷத்தை வந்து கலந்துருவாங்க. குடிக்கிற தண்ணியில வந்து விஷத்தை கலந்துருவாங்க. இப்படி எல்லாம் செய்வாங்களான்னு நீங்க நினைக்கிறேன். அப்படி கலக்கத்துக்காக ஹைதர் அலி வந்திருக்காரு. இதெல்லாம் வரலாற்றுல சொல்லலை. ஹைதர் அலியும் திப்பு சுல்தானையும் நம்ம வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம். இந்த பிம்பம் வந்து உடஞ்சி போயிடும் இல்லையா, அவங்க வந்து அது வந்து விஷத்தை கலக்கத்துக்கு வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, நிக்கோலஸ்ன்ற ஒரு ஆபீசர் வந்து அவங்க அங்கேயே போட்டுடுறாங்க. இந்த பேக்கர்ன்றவர் என்ன பண்றாரு, இந்த கிணத்தை பார்த்துக்க வேண்டியது உங்க வேலை,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சம்பளமாக 10 பகோடா கொடுக்குறாங்க, ஒரு குதிரை கொடுக்குறாங்க, ஒரு பல்லாக்கு கொடுக்குறாங்க. 10 பகோடானா என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க, எங்களுக்கு இப்போ டீ சாப்பிட்ற நேரம், பக்கோடாவை வச்சுட்டு அவர் எப்படி வந்து சம்பளம் வாங்கியிருப்பாரு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது. பக்கோடான்றது இங்கிலீஷ் காயின், 10 தங்க நாணயங்கள், ஒரு காயினும் 8 கிராமுங்க. ஒவ்வொரு காயின் வந்து 8 கிராம். அப்போ என்ன ஆகுது, இன்னைக்கு 8 கிராம் தங்கம் எவ்வளோ விலைன்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 40,000 ரூபாய் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி 10 காயின்னா அவருக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் பெர் மந்த் வந்து சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நிக்கோலஸ் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு, அதுக்கப்புறம் அவர் பையன் இறந்துடுறாரு. அப்படியே அவருடைய கடைசி வாரிசு அந்த கிணத்தை ஒப்படைக்கும் போது அழுதுகிட்டே போனாராம். அப்போ சென்னையில் வந்து புழல் ஏரி வந்து வந்துடுச்சு. இப்போ வந்த பிறகு இந்த 7 கிணறை யாரும் மதிக்கல. அப்போ என்ன ஆகுது, அவர் வந்து அந்த அழுதுகிட்டே அந்த கிணத்தை வந்து ஒப்படைச்சிட்டு இந்தியா விட்டு போனாரு அப்படின்ற வரலாற்று குறிப்பு வந்து சொல்லுது. ஸோ இந்த 7 கிணறுன்றது வந்து ஒரு முக்கியமான வரலாற்றில் முக்கியமான ஒரு பகுதிங்க. அடுத்தது வந்து கிண்டி. கிண்டின்னா வந்து என்ன, உங்களுக்கு அந்த கிண்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி ஸ்பவுட்டட் வெசல், அதை வந்து கிண்டின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து பிரிங்கி மகரிஷின்னு ஒரு முனிவர் இருக்காரு. அவர் வந்து பார்வதிக்கு எதிராக வந்து ஒரு யாகம் பண்றாரு. அதனால இதுக்கு வந்து கிண்டி அப்படின்ற பேர் வந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து ஈஞ்சம்பாக்கம். அடுத்த ஸ்லைடுங்க. இந்த ஈஞ்சம்பாக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஈச்ச மரங்கள் அதிகமா இருந்ததுனால இதுக்கு வந்து ஈஞ்சம்பாக்கம், ஈச்சம்பாக்கம் அப்படியே அது கொஞ்சம் மிகுந்து ஈஞ்சம்பாக்கம் ஆயிடுச்சு தமிழ்ல. அதுக்கப்புறம் கல் மண்டபம்னு ஒன்று இருக்கு. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் நியர் ராயபுரம் கல் மண்டபம்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு. அந்த கல் மண்டபம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 கால் மண்டபம். அது 16,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவுக்கு அந்த மண்டபம் வந்து இருக்கு. 16 பில்லர்ஸ் வந்து அதில் வந்து இருக்கு. 16,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபுல்லாக மார்க்கெட் தான் இருக்கு. இட் ஹஸ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இந்த இயர் 1818, 1818 ரொம்ப இந்த இதை வந்து கல் மண்டபத்தை வந்து அமைக்கிறாங்க. அடுத்து வந்து கோடம்பாக்கம். அடுத்த ஊர் எதை பார்க்க போறோம்னா கோடம்பாக்கம். கோடா அப்படின்னு வந்து குதிரை, இந்தி மொழியில கோடான்னு குதிரை. ஆற்காடு நவாப் வந்து அந்த குதிரையை வந்து அந்த இடம் கட்டி வச்ச ஊர் தான் வந்து கோடம்பாக்கம். ஸோ கோடாபாக் அப்படின்னு வந்து ஆயிடுச்சு. ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றுங்க. கோடம்பாக்கத்துக்கு அப்புறம் வந்து கொசப்பேட்டை அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ஆக்சுவலாக கொசப்பேட்டைன்னு சொல்லக்கூடாது, குயவர்பேட்டை. குயவர்பேட்டைன்றது தான் வந்து பாட் மேக்கர்ஸ். இன்னைக்கு வந்து பாட் ஷெல்ஸ் ஆர் த அல்பபெட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கியாலஜின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஊரில் போய் பார்க்குறோம், ஒரு கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடு கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ஊர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு ஊராக வந்து சொல்லலாம். மேடம் ஸ்லைட் இஸ் நாட் கரஸ்பாண்டிங் மேடம், அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் இந்த ஈஞ்சம்பாக்கம் கே அல்பபெட்டிக்கல் கேல வந்து பாருங்க. அந்த ஸ்லைடு கொஞ்சம் மாத்துங்க ப்ளீஸ். ஸோ இந்த கொசப்பேட்டை குயவர்பேட்டை அந்த இன்னைக்கு வந்து அங்கே குயவர் பெருமக்கள் வந்து அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை சார்ந்த பகுதிகளுக்கும் பேர் வைக்கிறாங்க. குன்றம் அப்படின்ற மலை இருந்ததுனால அந்த பகுதி வந்து குன்றத்தூர்னு வைக்கிறாங்க. இது சோழர் காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த சேக்கிடார் பெருமான், அவர் தான் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய புராணத்தை வந்து கொடுத்தவர். சேக்கிடார் பெருமான் வந்து பிறந்த ஊர் அது வந்து குன்றத்தூர். அதுக்கப்புறம் மண்ணடின்றது பார்த்தீங்கன்னா அது சாண்டி ரீஜன், மணல் நிறைந்த ஒரு பகுதியாக வந்து இருந்திருக்கு. அதனால மண்ணடி அப்படி வந்து அந்த ஊரை வந்து மாறிடுச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெமிலிச்சேரி. நெமிலின்னா தெலுங்குல வந்து பீகாக்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே நிறைய தெலுங்கு டாமினேஷன் சொல்லக்கூடாது, தெலுங்குனுடைய ஒரு இது வந்து இருக்கும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும். நிறைய கடையில் போர்டுலாம் தெலுங்குலாம் எழுதியிருந்தாங்க ஒரு காலத்தில். மகாராணி தியேட்டர்லாம் தெலுங்குலாம் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ வந்து தமிழ்நாடு கேபிட்டல் ஆன பிறகு அதெல்லாம் வந்து தெலுங்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ இந்த நெமிலிச்சேரின்றது விச் ரெஃபர்ஸ் பீகாக். அதுக்கப்புறம் நெற்குன்றம், நெல்லை வந்து மலை மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த அளவு பொதுவாகவே நம்ம இந்த சென்னை பகுதி நிலம் வந்து வளம் வாய்ந்த நிலம். இது வந்து செங்கல்பட்டுனுடைய ஒரு பகுதி தான். இப்போதான் நம்ம சென்னை மாவட்டம்னு சொல்கிறோம். செங்கல்பட்டு வந்து ஏரி மாவட்டம்னு சொல்லுவாங்க. பெய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு சொட்டு மழை நீரையும் வீணாக்காத சேர்த்து வச்சு அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில். ஸோ அதனால நல்ல நெல் வளம் மிக்க ஒரு பகுதி நெற்குன்றம்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்து நுங்கம்பாக்கம் நுங்கைன்றது நுங்கு அதோட தொடர்புடையதாக இருக்கலாம், பட் சரியான ஒன்றும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து இதுக்கு கிடைக்கல. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பார்டர். மேடம் ஸ்லைட் இஸ் நாட் கரஸ்பாண்டிங். அதுதான் வந்து வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பார்டர்.
நுங்கம்பாக்கம் தான் வந்து வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பார்டர். ஆமாம், நுங்கம்பாக்கம் தான் வந்து வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பார்டர். அப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்கெல்லாம் அந்த குதிரையில் வந்து லயோலா காலேஜ் தாண்டி வந்து வருவாங்களாம். வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு பைசா சாக்லேட்ஸ் அப்படியே போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, குதிரையில் வந்து போட்டுருப்பாங்க. அது நிறைய பெரியவங்க வந்து அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க. நுங்கம்பாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மானுமெண்ட் வந்து ஒன்று இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சு வந்து அப்சர்வேட்டரி, வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அப்சர்வேட்டரியாக இருந்தது ஒரு காலத்தில். அது வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னா 1782 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து ஒரு தமிழில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு. ஸ்வஸ்தி ராஜஸ்ரீ மிக்கில்டாப்பின் முன்னிலையால் ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற உருவங்களை காணுகிறதற்கு அனுகூலமாய் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு தமிழ்ல கல்வெட்டு இருக்கு. சேம் மீனிங்கோட இங்கிலீஷு, தெலுங்கு, உருது 4 மொழிலையும் வந்து கல்வெட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. அந்த நீங்க போனீங்கன்னா அதை பார்க்கலாம். அந்த அப்சர்வேட்டரியா இருந்திருக்கு. அந்த டெலஸ்கோப் இங்க இருந்த டெலஸ்கோப்பை தூக்கி போய் அப்புறம் கொடைக்கானல்ல வந்து வச்சுட்டாங்க. ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நினைக்கிறேன், அந்த பிரிட்டிஷ் டைம்ல வச்சுட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து வள்ளூர் கோட்டம், நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ முன்னாள் தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட திருவாரூர் தேர் போல ஒரு தோற்றம் அந்த வள்ளூர் கோட்டத்தில் வந்துருக்கு. அதில் 1330 குரட்பாக்களையும் வந்து அவங்க வந்து பயிற்சி வச்சிருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து கே நகர். கே நகர்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், கலைஞர் கருணாநிதி நகர். அவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய முன்னாள் முதல்வர். அடுத்து வந்து கொத்தவால் சாவடி. கொத்தவால்ன்றது வந்து இவங்க பீரியட்ல வந்து ஒரு ஆஃபீஸர். கொத்தவால் வந்து யாருன்னா கொத்வால் அப்படின்றது முகலாயர் காலத்தில் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர். அவர் தான் ஒரு கோட்டையில் இருப்பார், அந்த கொத்தவால் சாவடி. அப்புறம் அவர் காவலோடையும் வந்து அவங்களுக்கு தொடர்பு இருந்திருக்கு, அவர் வந்து கொத்தவால் சாவடின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து கோயம்பேடு இஸ் வெரி மச் அசோசியேட்டட் வித் அஸ்வமேத யாகம் அண்ட் லார்ட் ராமா, அந்த ராமாயணா ஸ்டோரியோட விச் இஸ் வெரி மச் அசோசியேட்டட். இறையன்பு இன்னைக்கு தலைமை செயலாளர் இருக்கக்கூடிய இறையன்பு சார் சொல்லுவார், இந்தியாவில் எவ்ரி வில்லேஜ் வந்து ராமாவோட ஒரு தொடர்பு இருக்கு. ராமர் இங்கே வந்துட்டு போனார், சீதை இந்த இடத்துல உட்காந்தாங்க, லவகுசன் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து கோயம்பேடுல வந்து லவகுசர்கள் வளர்ந்ததாக சொல்லக்கூடிய, அது போல விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காந்திஜியோட ஒரு அசோசியேஷன் வந்து இருக்கு. காந்திஜி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார், காந்திஜி இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்று பேசினார். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் காந்திஜிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு வாசலில், நம்ம அதை பார்க்கறதுல அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த காந்திஜியோட அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க. அடுத்து மாம்பழம் வந்து மகாவில்வம் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீயோட அது அசோசியேஷனாக இருந்துச்சு. மகாவில்வம்ன்ற 11 இலை, பொதுவாக வில்வத்துக்கு 3 இலை இருக்கும், 5 இலை 7 இலை 9 இலை 11 இலை இருக்கிறது வந்து மகாவில்வம். அந்த மகாவில்வம் ட்ரீ இருந்ததுனால அதுக்கு மாம்பழம் அப்படின்னு பேர் வந்ததா ஒரு சாரார் சொல்றாங்க. இன்னொன்று வந்து மர்மலாங் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டினாரு, அதுக்கப்புறம் மர்மலாங் பிரிட்ஜ் வந்து பிகேம் மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு 2 கருதுகோள்கள், 2 கோட்பாடுகள் வந்து இருக்கு. மந்தவெளி, ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, மேய்க்கால் புறம்புக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கிராமம் இருக்குன்னா மேய்ச்சல் நிலம் வந்து இருக்கும், அதுக்கு வந்து மந்தவெளி. இந்த எந்த சொர்க்கமை என்றாலும் சொந்த ஊர் போல வருமான ஒரு பாட்டு இருக்கும், சினிமா பாட்டு. அதில் வந்து மாடு கண்ணு மேய மந்தவெளி இல்லை அப்படின்னு ஒரு வரி வரும். ஸோ அந்த மந்தை வெளி என்பது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆடு மாடுகள் மேய்ப்பதற்குரிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பாண்டி பஜார். நம்ம வந்து பாண்டி பஜார் தெரியாதவங்க எல்லாம் இருக்க முடியாது, டி நகரில் ஒரு முக்கியமான பிஸ்னஸ் ஹப்பு. அந்த பாண்டி பஜார் வந்து நேம்ட் ஆஃப்டர் வந்து சவுந்தர பாண்டியன். அப்புறம் பூந்தமல்லி, அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், பூ இருந்தவல்லி விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வெரி மச் வித் ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர். அப்புறம் போரூர் வந்து போர் நடந்த இடம். போரூர் அது வந்து அதாவது அந்த போர் நடந்த இடம்ன்றதுனால அது வந்து போரூர் அப்படின்றது பேர். நிறைய பேட்டில் ஃபீல்டு அந்த இடத்துல வந்து நடந்திருக்கு. அங்கே ஒரு சோழா டெம்பிள் கோயில் கூட வந்து இருக்கு அந்த இடத்துல. அடுத்து வந்து புதுப்பேட்டைன்னு சொல்கிறோம், நம்ம காலேஜ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது புதுப்பேட்டை. இந்த புதுப்பேட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 வீலர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, 4 வீலர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அதனுடைய ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட் நேம் வந்து கோமலீஸ்வரன் பேட்டை. அங்கே வந்து ஒரு சிவன் கோயில் வந்து இருக்குது, கோமலீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது. அந்த கோயில் பக்கத்தில் ஒரு தெரு இருக்குது, அந்த தெருவில் தான் வள்ளல் பச்சைப்பு மூலியார் அவர் வந்து அங்கே வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க. அவர் அந்த ஆற்றுல குளிச்சுட்டு, இப்போ இருக்கிற ஆறு இல்லையா அந்த காலத்து ஆறு, இப்போ இருக்கிற ஆறுல குளிச்சேன்னா அவ்வளோதான், அந்த ஆற்றுல குளிச்சுட்டு இறைவனை வந்து வணங்கிட்டு தன்னுடைய வேலைக்கு போவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அதுபோல் ஆர்காட் நவாப் அவங்க காலத்தில் வந்து அவங்க காலத்தில் நிறைய ஊர்களுக்கு பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுபோல் வந்து சைதாப்பேட்டை, இங்கே ஒரு சைதாப்பேட்டை இருக்குது, வேலூரில் ஒரு சைதாப்பேட்டை. சையது ஷா பெட், அதுதான் வந்து சைதாப்பேட்டை ஆயிடுச்சு. சையத் அலி, சையது ஷா அப்படின்ற ஒரு பேரில் வைக்கப்பட்டு சைதாப்பேட்டை ஆயிடுச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் லைன் சவுகார்பேட். சவுகார்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரிகள், மெர்ச்சன்ட்ஸ். அவங்க வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சவுகார்பேட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஹோல்சேல் பர்ச்சேசிங் வந்து அங்கே நிறைய போகிறாங்க. ஸோ சவுகாஸ் வந்து இந்த இடம் வந்து சவுகார்பேட் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அடுத்து சுங்குவார் சத்திரம்னு ஒரு ஊர். சுங்குவார் சத்திரம் வந்து என்னன்னா அங்கே டேக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து பண்ணுறாங்க. சுங்குவார் சத்திரம் அங்கே வந்து டேக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து பண்ணுறாங்க. அது இல்லாத ரெஸ்டிங் பிளேஸ், சத்திரங்கள் வந்து நிறையா இருந்தது. நீங்கள் ஈசிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சத்திரம் தான், அப் டு ராமேஸ்வரம் வரைக்கும். ஏன்னா 1851 தான் ரயில்வே வந்து வருது. ரயில்வே வரதுக்கு முன்னாடி காசிலேருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கும், ராமேஸ்வரத்துலேருந்து காசிக்கும் மக்கள் வந்து அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்களா அந்த காலத்தில். அதனால அவங்க கடற்கரையை ஒட்டிய பகுதிகளில் அப்படியே அந்த ஆற்று கடல் மணலில் நடந்து போவாங்க. அவங்க தங்கி இளைப்பாரி உணவருந்து செல்லக்கூடிய இடம் வந்து சத்திரம். நிறையா சத்திரம் வந்து உங்களுக்கு இந்த புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் சேதுபாவா சத்திரம், அம்மணி சத்திரம், இந்த மாதிரி நிறைய சத்திரங்கள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து இருக்கு அந்த ஊர் பேர். ஸோ இந்த சுங்குவார் சத்திரம் அப்படின்றது சுங்கவரி ப்ளஸ் சத்திரம் டேக்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்தது ஒரு தனி நபரே ஒரு ஊரை ஏற்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா டாக்கர் அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலி, டாக்கர் கார்டன் ஒரு ஊர் இருக்கு. இது அயனாவரத்தில் இருக்கு. இந்த பக்கத்தில் ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கு. 63 ஏக்கர்ஸ் விலைக்கு வாங்குறாரு. இஸ் டைமண்ட் மர்ச்சன்ட் அண்ட் இப்போ இஸ் நேம் பை நேம் வந்து சிவராம் டாக்கர். அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, குஜராத் டைமண்ட் மர்ச்சன்ட்டு. ஒரு 63 ஏக்கர் வாங்கி ஒரு காசி விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி அம்மன் கோயில் கட்டிட்டு அண்ட் மேட் செட்டில்மெண்ட் ஒரு ஊர் அமைச்சிட்டு அப்படியே இருக்காரு. ஆனால் அவருடைய சொத்துலாம் வந்து மவுண்ட் ரோட்லலாம் பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் இருந்தது. அப்புறம் ஒன் டே பிகம் பாப்பர், எல்லா காசுமே வந்து போயிடுச்சு. பட் அவர் ஏற்படுத்தின அந்த ஊர் மட்டும் வந்து இன்னைக்கு வந்து இருக்கு, டாக்கர் சத்திரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. தென் தேனாம்பேட்டை ஆல்ரெடி தோல்வி. அது வந்து அந்த கோகனட் ட்ரீஸ், தென்னந்தோப்புகள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா தேனாம்பேட்டை வந்து தேனாம்பேட்டை ஆயிடுச்சு. இன்னொன்று வந்து டி நகர், ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் டி நகர் வந்து நேம்ட் ஆஃப்டர் சர் டி தியாகராஜா. இவர் வந்து இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலாம் வந்து இருந்தப்போ அதில் ஒரு முக்கியமான நபர் வந்து அந்த பி தியாகராஜர், அவருடைய பேரில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதி. அடுத்து திருவான்மியூர் பார்ப்போம். திருவான்மியூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வன்மீகம் அப்படின்னு வந்து புற்று அப்படின்னு பொருள். வன்மீகம்னா புற்று, கரண் புற்று. அந்த வால்மீகி மகரிஷி வந்து அந்த புற்றுல தவம் செஞ்சதாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நான் ராமாயணத்தோட நிறைய தொடர்பு இருக்கு. ஸோ அந்த வன்மீக மகரிஷி இருந்த இடம் திருவான்மியூர். அடுத்ததாக திரிசூலன்றது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன். அதாவது மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஜஸ்ட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் வந்து இருக்கும். அங்கே வந்து திரிசூலநாதர்னு ஒரு கோயில், சோலா டெம்பிள் வந்து இருக்குது. அது ஒரு 1000 ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற ஊர் வந்து தொண்டையார்பேட். இது வந்து முஸ்லீம் அசோசியேஷன், அவங்களுடைய அசோசியேஷனில் வந்து ஊர் இது. குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்னு நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அந்த குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப்போட சொந்த ஊர் வந்து தொண்டி, ராமநாதபுரம் பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து தொண்டி. அந்த தொண்டியில் பிறந்தனால அவர் வந்து தொண்டியார் வந்து இருந்த இடம் தொண்டியார்பேட்டை, தண்டையார்பேட்டை ஆயிடுச்சு. ஸோ எப்படி பேர் திரிஞ்சு போகுது பாருங்க. பேர் திரியறது சொல்லணும்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிலாம் இருக்கு. தமிழில் இருக்கிற பேர் இங்கிலீஷில் இது மாதிரி தெரியும். ஆனால் இங்கிலீஷில் இருக்கிற பேர் தமிழில் ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சது. சேலத்தில் மெக்டொனால்ட் சவுல்ட்ரின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. மெக்டொனால்ட் சவுல்ட்ரி சத்திரம். அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மகுடஞ்சாவடி அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. தமிழ் நீங்கள் மகுடஞ்சாவடின்னா நெட்டில் அடித்து பார்க்கலாம். 1000 லைட்ஸ், 1000 விளக்குகள் இந்த மசூதி வந்து இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு முறை வந்து காங்கிரஸ் ஆனுவல் செஷன் வந்து நடந்திருக்கு. 1000 லைட்ஸில் நடந்திருக்கு. ஆவடிலையும் ஒரு செஷன் வந்து நடந்திருக்கு காங்கிரஸ்க்கு. அப்புறம் தொண்டியார்பேட்டை சொல்லிட்டேன், வெற்றிட்டாருக்கு. அப்புறம் ட்ரிப்ளிகேன், அது திருவல்லிக்கேணி. அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து ட்ரிப்ளிகேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதுதான் ஊர். ட்ரிப்ளிகேன், மயிலாப்பூர், அதுக்கப்புறம் ஊர் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கிராமம். அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நுங்கம்பாக்கம் வரைக்கும் ஊர், அண்ணா நகர்லாம் கிடையவே கிடையாது. அப்புறம் எப்படி வட சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஏழுக்கிணறு, அந்த பெரம்பூர், அதுக்கப்புறம் ஊர் கிடையாது. ஆனால் இன்னைக்கு எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போச்சு பாருங்க. வண்டலூர், வடபழனி வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்லி ஆகணும். வடபழனி பொறுத்த வரைக்கும் வடபழனியில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு முருகர் கோயில் வந்து இருக்குது.
அது பழனி ஆண்டவர் எப்படி இருப்பாரோ அதே போலவே வந்து அந்த முருகர் கோயிலை வந்து அமைச்சிருக்காங்க. அது வந்து பாவாடம்னு தமிழ்ல ஒரு மரபு சொல்லுவாங்க. பாவாடம்னு என்னன்னா கட்டிங் தர் ஓன் டங்கு, நாக்கு அறுத்து தூக்கி தூர போட்டுருக்கோம், அவ்வளவுதான். நாக்கு அறுத்துட்டா பேச முடியாது, ருசி தெரியாது. இந்த முறைக்கு வந்து பாவாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து கௌல மார்க்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து அண்ணாசாமி தம்பிரான் அப்படின்ற அவர் தான் ஒரு முதல்ல இந்த பாவாடம் செஞ்சு நாக்கை கட் பண்ணி போட்டுருக்காரு. போட்டுட்டு அவர் அங்க வாழ்ந்துட்டு முருகரை கும்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரத்தனசாமி தம்பிரான் அப்படின்றவர் வரார். அவர் டிவோட்டியா வந்து ஜாயின் பண்ணார். டு பிகெட் சைல்டு, நான் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்த வேணும் அப்படின்னு வந்து வராரு. அப்புறம் ஹி காட் பர்த், அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது, ஒரு பிளஸ்ட் வித் மேல் சைல்டு. அந்த சைல்டு பேர் வந்து பாக்கியலிங்கம் தம்பிரான். அவர் என்ன பண்றாரு, வேண்டிக்கிறார், நான் இந்த குழந்தை இந்த மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க 2 பேருமே அந்த மாதிரி நாக்கை வெட்டிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய அந்த சமாதி இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த வடபழனி கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கு. எல்லாம் அங்கே போவாங்க, இங்கே யாரும் போக மாட்டாங்க. அந்த வடபழனி கோயிலை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 10,000 கல்யாணம் நடக்குது. அரௌண்ட் 8,000 மேரேஜஸ் வந்து அங்கே வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படின்னு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு பகுதி இருக்கு. அந்த இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் காட் முருகர். அப்புறம் வண்டலூர்னு வந்து வண்டல் மண் நிறைந்த பகுதி, செடிமெண்டேஷன், வண்டல் மண் செடிமெண்டேஷன் இருக்கிறதுனால அது வந்து வண்டலூர் அப்படின்னு வந்து பேர். அடுத்து வில்லிவாக்கம், அடுத்து அல்பாபெட்டிக்கில் வரும்போது வில்லிவாக்கம் வருது. வில்வாரண்யம் வில்லிவாக்கம் இல்லை அப்படி அந்த தொடர்போடு வருது. இல்லை வந்து வில்லி அப்படின்ற பேருடைய ஒரு தலைவனுடைய பாக்கம், அவனுடைய இதுவாக வந்து இருந்திருக்கலாம் வில்லிவாக்கம். இதுவோட வந்து சென்னையினுடைய ஊர் பெயர்கள் வந்து முடிந்து விட்டது. அப்பா லெக்சர் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட் உள்ளே போக போகிறோம். கொஞ்சம் முக்கியமான ஸ்ட்ரீட்ஸும் இருக்குது, அது சொன்னால் தான் என்னுடைய கடமை வந்து முடியும். அர்மினியன் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது. இது அரண்மனைக்காரன் தெரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்து ஒரு ஓல்டு சர்ச் இருக்குது, ஹைகோர்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இந்த அர்மீனியன் ஸ்ட்ரீட் வந்து இருக்குது. இது வந்து 1750 இந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து வந்துடுச்சு. அடுத்து வந்து பிராட்வே வந்து 16th செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம்லாம் கடலாக இருந்திருக்கு. கடல் வந்து கொஞ்சம் பின்னோக்கி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு லேண்டு கிடைக்குது, கொஞ்சம் கழிமுக பகுதியாக இருக்குது. அப்புறம் மண் போட்டு இது பண்ணி டெவலப் பண்ணி அது வந்து பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் பிராட்வே. இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரீட். அப்புறம் வந்து மின் ஸ்ட்ரீட், இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் வந்து கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் இன் சென்னை, லாங்கஸ்ட் ஓல்டஸ்ட் கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட். இது வந்து 1841 இந்த ஸ்ட்ரீட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. மின் ஸ்ட்ரீட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வால் டாக்ஸ் ரோடு, சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வந்து இந்த ரோடு வந்து இருக்குது, வால் டாக்ஸ் ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் நினச்சிருக்காங்க ஏதோ ஒரு பெரிய செவுறு கட்டிட்டா எனிமியோட அட்டாக்கை தடுத்துடலான்ட்டு. ஆனாலாம் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது, ட்ரோனில் வந்து எதாவது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ காலம் மாறி போச்சு. அதனால தான் சைனீஸ் வால், தி கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா வாஸ் ஆல்சோ பில்ட் டு ப்ரிவென்ட் இன்வேஷன் ஆஃப் மங்கோல்ஸ். அது மாதிரி இங்கே வந்து ஹைதர் அலி இது மாதிரி யாரும் சண்டை வந்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு பெரிய வால் வந்து கட்டுறாங்க. ஆஃப்டர் ஹைதர் அலிஸ் இன்வேஷன் தான் 1767. அதுக்காக நம்மக்கிட்ட டேக்ஸ் போடுறாங்க. இவங்க வால் கட்டுறதுக்கு இந்தியன்ஸ் கிட்ட டேக்ஸ் போட்டு சர் ஜான் கால்ன்ற இன்ஜினியர் வந்து அதை வந்து 1772 அந்த வாலை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த நேம் டாக்டர் வால் டாக்ஸ் ரோடு. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தாங்க முடிச்சிடலாம். அடுத்து ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் தெரியாதவங்களே இருக்காது. டி நகர். நம்ம வந்து அங்கே போய் அந்த ஒரு கடைக்குள்ளே போய் ஒரு 2 மணி நேரம் பார்த்து ஒரு நல்ல சுடிதார் எடுக்கல, இல்லை ஒரு நல்ல ஜீன் எடுக்கலைன்னா நமக்கு பொழுதே போகாது. எப்படியும் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து அங்கே போயிடணும் எப்படியும். ஸோ அந்த ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டுன்றது ஏன் வருது அப்படின்னா, அங்கே வந்து முதல்ல ரங்கசாமி ஐயங்கார் அப்படின்றவர் ஒரு வீடு வாங்குறாரு. வீடு வாங்கி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடென்ட். அதனால் அவர் பேரை வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து வைக்கிறாங்க. அவர் பேர் வந்து துப்பில் ரங்கசாமி ஐயங்கார். அவர் வந்து ரிட்டையர்டு சிவில் சர்வெண்ட். அவர் அதாவது ஐசிஎஸ் படிச்சிருப்பார் அந்த காலத்தில். 1920s அவர் வீடு வாங்குறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் சொல்லாரு, அப்பா என் பேர்லாம் வைக்காதீங்க, நான் என்ன சாதாரண ஆள், அதனால் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரங்கநாத பெருமாளோட பேர் வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்ம சின்ன வேலை செஞ்சுட்டு நம்ம ஏன் நான் சொல்லிக்கிறோம். ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார், என் பேர் வைக்காதீங்க, த ஜென்டில்மேன் ரிக்வஸ்டட், அப்புறம் இவன் சேஞ்ச் த நேம். அதனால தான் அது ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு வந்து ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் உஸ்மான் ரோடுலாம் தெரியும். அம்மா அப்பா எப்போ அழைச்சிட்டு போயிருப்பாங்க. அங்கே தான் முக்கியமான கடைகள் வந்து இருக்குது. லலிதா ஜுவல்லரி, ஜிஆர்டி,
எல்லாமே அங்கே தான் வந்து இருக்கு. கான் பகதூர் சர் முகமது உஸ்மான் அவர் தான் வந்து இருந்திருக்காரு. அவர் பேரில் தான் இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அந்த காலத்தில். ஹோம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியாக இருந்திருக்காரு. அவர் படம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அது அவர் பேரில் அமைக்கப்பட்ட அந்த பகுதி. கக்கன்றவர் ஹோம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு. காமராஜர் ஐயா ஆட்சி காலத்தில் இருந்திருக்காரு. அவர் ஒரு கூட்டம் முடிச்சுட்டு திருச்சியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் ட்ரெயின் வரல. அப்போ அந்த காலத்துலாம் வந்து 12 மணிக்கு ட்ரெயின் நைட்டு, அதை விட்டிங்கன்னா அதோட விடிகாலையில் தான் அங்கே படுத்துன்னு இருக்கிறது தான். ஸோ அவர் வந்து பெஞ்சில் படுத்துக்கிறார். அப்போ 4 போலீஸ்காரங்க வந்து எழுப்புறாங்க, ஐயா இங்கெல்லாம் படுக்கக்கூடாது, நீங்கள் யார் அப்படின்னோடனே அங்கே கேட்குறாங்க, நீங்கள் யார் அப்படின்ட்டு. நான் தான்ப்பா இந்த ராஜாங்கத்தோட உள்துறை அமைச்சர் அப்படின்றாரு. ஐயா நீங்கள் வாங்கய்யா ரூமில் போய், அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா நான் இங்கேயே படுத்துக்கிறேன்ப்பா, காலையில் ட்ரெயின் வந்த உடனே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்தில். அது போலலாம் அமைச்சர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எத்திராஜ் காலேஜ் ரோடு எல்லாமே சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில் உங்கள் காலேஜ் சொல்லணும் இது இப்படி வந்தது அப்படின்னா, எத்திராஜ் காலேஜ் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் 1948 பை பேரிஸ்டர், ஒரு மிகப்பெரிய லாயர் விஎல் எத்திராஜ் ஆஃப் வெல்லூர். அவர் வெல்லூர் லக்ஷ்மணசாமி எத்திராஜ் அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. எத்திராஜ் இவர் இந்த லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்குன்னு ஒரு வழக்கு இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு வாதாடி வெற்றியை தேடித்தரார். அதில் வந்து நிறைய பணம்லாம் அவருக்கு கிடைக்குது. அதை வச்சு அவர் வந்து காலேஜ் அமைக்கிறார். அவர் வேறு ஏதாவது நினச்சா வேறு லேண்ட் வாங்கி போட்டுக்கலாம், வேறு ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் படிக்கணும், குழந்தைங்க படிக்கணுன்றதுக்காக ஒரு கல்லூரி அமைச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அவர் பேரில் இருக்கக்கூடிய எத்திராஜ் காலேஜ் ரோடு. அடுத்து வந்து பேந்தியான் ரோடு. இது எங்கள் மியூசியம், உங்கள் இடம் சொல்லிவிட்டேன், அடுத்து எங்கள் இடமும் சொல்லிடுறேன். இந்த பேந்தியான் பில்டிங்கில் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க அந்த காலத்தில் டான்ஸ்லாம் ஆடுவாங்க. நம்மள மாதிரிலாம் கிடையாது, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. சாயங்காலம் 6 மணி ஆச்சுன்னா ஒரு 1 hour அப்படியே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாலி டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் மறுநாள் வேலையை வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய இது வந்து அது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேந்தியான் ரோடுக்கு அப்புறம் ஆண்டர்சன் ரோடு. இது அல்ஃபபெட்டிக்கலாக இருக்காது. இது வந்து ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் அவர் பேரில் அமைக்கப்பட்ட, இவர் வந்து ஃபிசிஷியன், டாக்டர் இவர். ஆண்டர்சன் ரோடு. அதுபோல் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட். பேக்கர் நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன இவர் வந்து அந்த ஜார்ஜ் பேக்கர், இவர் தான் அந்த 7 கிணறு அமைக்கிறவர். அடுத்து பால்ஃபோர் ரோடு. இந்த பால்ஃபோர் ரோடுன்றது எட்வர்ட் கிரீன் பால்ஃபர், இவர் தான் சென்னை மியூசியத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர். நாட் ஓன்லி மியூசியம், இங்கே தான் ஜூ இருந்திருக்குது, இங்கே தான் ஒரு பெரிய அக்வாரியம் இருந்திருக்குது. ஜூ வந்து அப்படியே மயிலேடி பார்க்குக்கு போய் இப்போ வந்து வண்டலூருக்கு போயிடுச்சு. அக்வாரியம் வந்து வேர்ல்டு வார் வரும்போது அதை பாதுகாக்கிறது ஆள் கிடையாதுன்னு உடச்சி போட்டாங்க. ஸோ அக்வாரியம் வந்து டெஸ்ட்ராய்ட். ஸோ அக்வாரியம் இங்கே இல்லைப்பா. ஸோ இப்போ மியூசியம் மட்டும் வந்து இருக்குது. அப்புறம் பார்டன் ரைட் ரோடு, இது ஐநாவரத்தில் இருக்குது. இவர் தான் லோக்கோமோட்டிவ் சூப்பரண்ட்டு, அவர் பார்டன் ரைட் ரோடு. அப்புறம் எல்டாம்ஸ் ரோடுன்னு நமக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு கமலஹாசன் ஒரு வீடு இருக்குது ஞாபகம் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1816 இந்த ரோடு வந்து போட்டாங்க. ரிச்சர்டு எல்தாம், அவர் ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள், OELDHAM. ஆனால் நாம் இப்போ போகிறது எல்டாம்ஸ்ன்னு போடுறோம். இது வந்து ஒரு மர்ச்சன்ட், அவரோட ரோடு இது. அப்புறம் வந்து எல்லிஸ் ரோடு, இவர் வந்து வரலாற்றுக்கு மிக மிக முக்கியமானவர் நபர் இவர். FW எல்லிஸ். செம்மொழி மாநாடு நடக்கும்போது நாங்கள் எல்லிஸ் துரை வந்து திருவள்ளூருக்காக ஒரு நாணயத்தை வெளியிட்டார். திருவள்ளூருடைய உருவம் பொறித்த ஒரு நாணயத்தை வந்து வெளியிட்டார். ஸோ அந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் திருவள்ளுவர் அமர்ந்திருக்கிறப்பல ஒரு உருவம் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பிளைனாக இருக்கும். அவர் 4 நாள் தான் வெளியிட்டு கல்கத்தாவுக்கும் சென்னைக்கும் அனுப்புகிறாரு. நம்ம வச்சுட்டோம், டிஸ்பிளேல வச்சாச்சு. அப்போதைய கல்வி அமைச்சர் வந்து வராரு, அன்பழகன் ஐயா வராரு. வந்து பார்த்துட்டு எல்லிஸ் துரை வெளியிட்ட நாணயம் அப்படின்னு வந்து நான் லேபிள் போட்டு வச்சுருந்தேன். அப்படியே பார்த்து சொன்னார், ஃப்ரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் அப்படின்னு மாற்றுங்கன்னு. அவர் முழு பேர்லாம் படித்து வச்சு அவர் அழகாக சொன்னார். அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அந்த பேரை வந்து மாற்றிட்டோம், ஃப்ரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் அவர்கள் வெளியிட்ட நாணயம். இவர் தான் டிரெவிடியன் தியரியை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர். அது மட்டும் இல்லாத திருக்குறள் மீது வந்து மாறாத பற்று வாய்ந்தவர். அவருடைய கல்லறையில் வந்து சொல்லியிருக்கு, அதாவது திருவள்ளுவருக்காக வந்து இது பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஒரு 1818 இறந்து 1818 ஒரு கிணறு, ஒரு கல்வெட்டு வைக்கிறாரு. அது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அப்புறம் பின்னாடி வருது. அதில் திருக்குறளை பற்றிய ஒரு வாசகங்கள் வந்து. அடுத்து ஜென்ரல் பேட்டர்ஸ் ரோடு, ஜிபி ரோடு. இந்த ஜென்ரல்னு வருது இல்லைங்களா, இதெல்லாம் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ். ஜான் பீட்டர். அப்புறம் ஹேரிங்டன் ரோடு, இவர் வந்து ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டு. ஹேரிங்டன் ரோடோட படம் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன், முன்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ அமைதியாக இருக்கும் இந்த ரோடு.
அடுத்து எக்மோர் மாண்டியத் ரோடு, வில்லியம் மாண்டியத் அப்படின்ற ஒரு பேரில் அவர் ஒரு இன்ஜினியர், அவர் பேரில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் ரிச்சி ஸ்ட்ரீட். ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டுங்கிறது கூட நம்ம ஏதோ இந்தியன் மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்லாம் நினைப்போம். இது வந்து ரிச்சி ரிச்சின்றவர் ஹைகோர்ட்டில் ரிஜிஸ்ட்ராராக இருக்கார். அவர் பேரில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஊர். இப்போ கொஞ்சம் படம்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு நேரம் பேசுனது கேட்டு போர் அடிச்சிருக்கோம். அதனால் இப்போ கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். 2 women with a curry stone and ragi mill. இது அம்மி இயந்திரம் பார்க்கலாம். பிக்சர்ஸ் மாற்றுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து போனீங்கன்னா கை வலிக்குது அப்படின்றாங்க நம்ம தாய்மார்கள்லாம். இப்போ அவங்க என்ன பண்ணா ஃபிசியோதெரப்பி போனால் கையை இப்படி இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி 20 தடவை பண்ணுங்க, இப்படி 20 தடவை பண்ணுங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, அம்மிக்கல் அரைக்கிறது. ஸோ அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்களாம் ஹெல்த்தியாக இருந்திருக்காங்க. சுகர்லாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அம்மி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுது. அந்த காலத்து பேக்கர் ஒரு பன்னு பிரெட் எல்லாம் போட்டு சேல் பண்ணுறாரு. மேம் ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றுங்க மேம் ப்ளீஸ். அடுத்ததாக எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்குறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ காலியாக இருக்கு பாருங்க. எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப பழைய ஃபோட்டோ இது. அதுக்கப்புறம் பாரிஸ் கார்னர் பயங்கர காலியாக இருக்கு. அடுத்து போட்ஸ் பார்க்குறோம். பேக்கருக்கு அப்புறம் வாங்க. பேக்கர் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் போட்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். அது போல் பழைய போட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறோம். மெட்ராஸ் ஹார்பர் 1910. ஹார்பர் எப்படி இருப்பாரு 1910. அது வந்து 1910 வந்து இருந்துருக்கு. அப்புறம் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். அந்த மதராசப்பட்டினம்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லையா, அதில் இதை இப்போ காமிச்சிருப்பாங்க அந்த போட்டு போகிற மாதிரி. இது வந்து பக்கிங்ஹாம் கெனால். ஆக்சுவலாக பக்கிங்ஹாம் கெனால்ன்றது சென்னையினுடைய எழிலார்ந்த பக்கங்களை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். தி கிரேட் மெட்ராஸ் ஃபேமைன் அப்படின்னு ஒரு பஞ்சம் வந்து வந்தது 1870 அது மாதிரி டைமில். கொத்தா மக்கள் வந்து இறந்து போனாங்க. அப்போ இறந்து போனவங்களுக்காக இன்றைக்கு இப்போ இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம்லாம் அரசாங்கம் வந்து இப்போ நம்ம சிட்டியில் இருக்கோம் தெரியல, நிறைய ஏழைங்களுக்கு அதில் வந்து பயன். இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் மாதிரி அந்த காலத்தில் பக்கிங்ஹாம் கெனாலை வந்து வெட்டுறாங்க. அந்த பக்கிங்ஹாம் கெனால் இது. அதுக்கப்புறம் எஸ்பிளனேட், ஃபர்ஸ்ட் லைன் பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்பிளனேட் அந்த ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டே வாங்க ப்ளீஸ். அப்புறம் மெரினா பீச். அந்த காலத்து மெரினா பீச் பாருங்கள், ஜாலியாக ஒருத்தர் உட்காந்து. இனி இப்போலாம் ஒரே கூட்டமாக இருக்குது. அடுத்தது மயிலாப்பூர் டெம்பிள் பாருங்கள். காம்பவுண்ட் வால் கடை எல்லாம் இல்லாத ஒரு 4 தென்னை மரம் மட்டும் இருக்குது. மயிலாப்பூர் டெம்பிள் இது மிக அழகான ஒரு காட்சி. அடுத்து ஆம்புலன்ஸ். அப்பயே நம்ம ஊரில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து வந்துச்சு சென்னையில். அடுத்ததாக ஹை கிராப்ஸ் ரோட் ஒரு காட்சி. ஹை கிராப்ஸ் ரோட் வாங்க, மாற்றிக்கிட்டே வாங்க. ஒரு குதிரை உண்டு இருக்கு. ஆம்புலன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் கிராப்ஸ் ரோடு பார்க்குறோம். அடுத்ததாக மவுண்ட் ரோட் பார்க்கணும். 1905 மவுண்ட் ரோடு எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க. மரம்லாம் இருந்திருக்கு, இப்போலாம் ஒன்றும் இல்லை மவுண்ட் ரோட்டில். அடுத்து ஜார்ஜ் டவுன். இன்னும் கலர் ஃபோட்டோ இது நேமாக பெயிண்டிங்காக இருக்கும். அப்புறம் வந்து ட்ராம் 41வது ஸ்லைடு. ட்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அது கல்கட்டாவில் இன்னும் ஓடிட்டுருக்கு. நீங்கள் எங்கே வேணால் யாரெல்லாம் எங்கே வேணால் இறங்கலாம். ஒரு 5 ரூபா கொடுத்தா போதும் ட்ராமில். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். அப்புறம் ஹிகின் பாதாம்ஸ் மவுண்ட் ரோட்டில் ஒரு ஹிகின் பாதாம்ஸ். அதுக்கு அடுத்ததாக ஸ்பென்சர் பிளாசா. இப்போ போகிறீங்கல்ல மால், ஸ்பென்சர் பிளாசா. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீல் ஸ்டாச்சுன்னு ஒரு ஸ்டாச்சு இருந்தது. அந்த ஸ்டாச்சு வந்து இப்போ மியூசியத்தில் இருக்குது. ஹி வாஸ் கில்டு பை இந்த 1857 இதில் வந்து அவர் கொண்டு வராங்க. நீல் ஸ்டாச்சு வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் 1950 எடுத்த படம், சென்னை ஹைகோர்ட்டு. அப்புறம் மெரினா பீச்சு 80s கூட மெரினா ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்புறம் நேப்பியர் பிரிட்ஜ், அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. 1895 எவ்வளோ நல்ல தண்ணி இருக்கு நேப்பியர் பிரிட்ஜ். அப்புறம் மவுண்ட் ரோட் திரும்ப 1910 மவுண்ட் ரோடு. அப்புறம் ஏரியல் வியூ ஆஃப் மெட்ராஸ் 1950. ஏதோ ஒரு பெரிய பில்டிங் மேலே நின்று எடுத்திருக்காங்க ஏரியல் வியூ. அப்புறம் மன்றோ ஸ்டாச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்டாச்சு. இவருக்கு ஏன் இது வச்சாங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜமீன்தார் தான் டேக்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஜமீன்தார் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 100 ரூபாய் டேக்ஸ்னா ஒரு 250 ரூபா பண்ணிவிடுவாங்க. 150 ரூபா அவங்க எடுத்துப்பாங்க.
வெறும் 100 மட்டும் கவர்மெண்ட் கட்டிடும். கேட்டால் பிரிட்டிஷ்காரங்க அப்படி தான் வாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். மன்றோ வந்து லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் கொண்டு வர்றாரு. அவர் தான் முதல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரை ஏற்படுத்துறாரு. இங்கே இருக்கிற கலெக்டர் அப்படின்ற பேர் வந்து காரணம் வந்து தாமஸ் மன்றோட இதுதான். அடுத்த படம் டைம் ஆயிடுச்சு. சேப்பாக் பேலஸ் இது. அடுத்து மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் தான் இப்போ இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம ஸ்டேடியம் அந்த இடம். அப்புறம் சேப்பாக் பேலஸ் பில்டிங் ரொம்ப லாங் சைட்டில் தெரியுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு குதிரை வண்டிலாம் இருக்கு பாருங்க, ஸ்ட்ரீட் சீன், ஒரு தெருக்காட்சி, ட்ரிப்ளிகேன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்புறம் பாருங்க கேர்ள்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கேர்ள்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ஹாஃப் சாரிலாம் போட்டு வந்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு மியூசியத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் வந்தார், ஹாஃப் சாரி வைங்க, தமிழ்நாடு காஸ்டியூம் வைக்கும்போது ஹாஃப் சாரி வைங்க. யார் சார் இப்போ ஹாஃப் சாரி போடுறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரிக்ஷா புல்லூஸ். மனிதனை இழுப்பது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலைஞர் ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் என்ன பண்ணார், ரிக்ஷா இழுக்கும் முறையை வந்து ஒழிச்சிடுறாரு. அப்படி ஒழிக்கப்பட்ட ஒரு ரிக்ஷா வந்து மியூசியத்தில் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம், ஆந்த்ரோபாலஜி செக்ஷனில் இருக்குது. அடுத்து சேத்பட் ஹேரிங்டன் ரோட். பார்த்துங்க, பயந்துருவீங்க. ராத்திரியில் ஹேரிங்டன் ரோடில் தனியாக போக முடியாது. அப்புறம் அவ்வளோ பகல்லே இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது ஹேரிங்டன் ரோடு. அடுத்து குரம்பேட்டையில் எப்படி அங்கே வந்து அந்த குரம் லெதர் கம்பெனி இருக்குது அதை பற்றி. அடுத்து இலியட்ஸ் பீச். கரெக்டாக இன்னும் 6 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம். அண்ட் ஓல்டு டெம்பிள் இன் சென்னை, இது 1800s, இது சிந்தாரிப்பேட்டையில் சொல்கிறாங்க அந்த டெம்பிள். இது ஒரு ஸ்ட்ரீட் சீன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட் சீன், யாரோ ஒரு அம்மா நடந்து போகிறாங்க தலையில் கூட வச்சுருக்கு. இது சிந்தாரிப்பேட்டையில் இருந்து ஒரு சர்ச். நெக்ஸ்ட் 1800s பெயிண்டிங்ஸ். இது அசோகா பில்லர், நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், 1964 வந்து இருக்குது. இது வந்து இருக்குது. அடுத்து ஒரே ஒரு கல்வெட்டு மட்டும் இருக்குது. இது சரியாக இருக்கிறதான்னு தெரியவில்லை. ஒரு நிமிஷம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வெட்டு வந்து இதில் வந்து இல்லை, தேங்க்யூ, வேணாம். கல்வெட்டு வாரியும் சிறுக வரைபடை ஒருபடை கடலும் ஆற்கடல் அதிர ஆர்க்கும் கப்பலும் மரக்கல வாழ்வில் மற்ற பிலாதான் தனிப்பெரும் கடற்கு தானே நாயகன் தீவுகள் பலவும் நிதிபெற புறப்போன் தன்னடி நிழற்கு தானே நாயகன் தாயினும் இனியன் தந்தையின் சிறந்தோன் நயர்நெறி நீங்கா நாட்டார் மொழி கேட்டு உயர் செங்கோலும் வாழாமையுள்ளோன் மெய்மறை ஒழுக்கம் வீடுற அளிப்போன். இதெல்லாம் யாரை சொல்றாருன்னா பிரிட்டிஷ் சக்கரவர்த்தியை சொல்றாரு. பிரித்தானிய சக்கரவர்த்திய விபானியம் என்று மும்முடி தரித்து முடிவில்லாது திக்கனைக்கும் சக்கரம் நாடாத்தி ஒரு வழிப்பட்ட ஒருமையாளன் வீர சங்காசனத்து வீற்றிருந்தருளிய சோர் என்னும் அரசர்க்கு 57ஆம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் சோர்னு வந்து இந்த இடத்துல ஜார்ஜ் 57ஆம் ஆண்டில் காலமும் கரியும் அதெல்லாம் அப்படியே வருது. வென்றியோடு அவங்களுடைய வெற்றியெல்லாம் சொல்லிட்டு மேனி மேற்பட்ட கும்பினியார் கீழ் பட்ட கணம் பொருந்திய யூவெலியத் கவர்னர் என்பவன் ஆண்டவனாக சேர சோழ பாண்டி ஆந்திரம் கலிங்க துளுவ கன்னட கேரளம் பனிக்கொடு துரைத்தனம் பண்ணும் நாளில். இவங்க அந்த துரைத்தனம் யாருன்னா இந்த யூவெலியத்ன்றவர், அவர் தான் கவர்னர். ஜயங்கொண்ட தொண்டிய சானூறு நாடெனும் ஆழியில் இழைத்த அழகுரு மாமணி குணகடல் முதல் குடகடல் அளவு. குணகடல்னா ஈஸ்ட், குடகடல்னு வெஸ்ட். நெடுநிலம் தாழ நிமிர்ந்திடும் சென்னப்பட்டணத்து, உங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட் வந்துச்சு. சென்னப்பட்டணத்து எல்லீசன் என்பவன் யானே. இந்த எல்லீஸ்வர துரை தான் வந்து திருக்குறள் வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறாரு. இவர் என்ன ஒர்க் பண்றாருன்னா பண்டார காரிய பாரம் சுமத்தை. என்ன சார் பண்டாரம், அது மணிலாம் அடிச்சுட்டு போவாங்க அவங்களான்னு கேட்காங்க. பண்டம் வைக்கக்கூடிய இடம் பண்டாரம், ட்ரெஷரி ஆஃபீஸ். பண்டார காரிய பாரம் சுமக்கும் புலவர்கள் பெருமான் மயிலையும் படியால் தெய்வ புலவன் திருவள்ளுவனார் திருக்குறள் தன்னில் திருவுளம் பற்றி அப்படின்னு ஒரு குறளை சொல்றார். இருபுணலும் வாய்த்த மலையும் வருபுணலும் வல்லரனும் நாட்டிற்குருது. இருபுணல்னா இருக்கிற வாட்டர் பாடி, வாய்த்த மலை நல்ல அழகான மலை, வருபுணல் நம்ம எல்லாத்தையுமே காலி பண்றோம். இருக்கிற வாட்டர் பாடியை மண்ணெல்லாம் கொட்டி குத்தாச்சு, வாய்த்த மலை இருக்கிற மலையை எம்சண்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கோம். வருபுணல் வர்ற ஆற்ற கீழே வர்ற தண்ணியை
நம்ம என்ன பண்ணோம், மெட்ரோ ட்ரெயின் போட்டு அங்கே தடுத்துடுறோம். வருபுணரும் வல்லரனும் நாட்டை குறிப்பு என்பதின் பொருளை என்னுள் ஆய்ந்து இவர் அதை ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு சொஸ்தி ஸ்ரீ சாலிவாகன சகாப்தம் 1740க்கு செல்லான் என்ற இங்கிலீஷு 1818ஆம் ஆண்டில் பிரபாதி வருஷத்து மேற்சொன்ன செல்லான் என்ற பகித்திர யோக காரணம் பார்த்து சுபதினத்தில் இதனோடு 27 துறவு கண்டு புண்ணியாக வாசனம் பண்ணிவிட்டேன். எல்லிசு பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிசு. இது எழுதினவர் வெள்ளக்கார். அவருக்கு எவ்வளோ தமிழ் அழகா, எவ்வளோ அழகா படித்து எவ்வளோ ஒரு கல்வெட்டு. சோழ சேர பாண்டிய மன்னர்கள் கூட இந்த மாதிரி போட மாட்டாங்க. சூப்பராக ஒரு கல்வெட்டு. நானே சூப்பர்னு சொல்லிட்டேன். அழகாக ஒரு கல்வெட்டு போட்டிருக்காரு. ஆனால் இவர் 40 வயசுலேயே இறந்துருக்காரு. பாரதியார் மாதிரி சின்ன வயசுலேயே இறந்துருக்காரு. கால்ரா நோய் வந்து இறந்துருக்காரு ராமநாதபுரத்தில். இவர் பேரில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் எல்லி ஸ்ட்ரீட்னு வந்து மவுண்டன் பக்கத்தில். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் செஷன். மிக்க அதாவது என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. செஷன் சொல்லவில்லை. நன்றி மேடம். எதனா கொஸ்டின்ஸ் வந்துன்னா யூடியூப்ல இருந்ததுன்னா கேட்டால் அதுக்கு விளக்கம் வேணா சொல்லிடலாம் மேடம். 10-15 minutes. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for giving us a very inspiring, very interesting, and informative presentation on how the names in Chennai was derived. So I think all of us would have enjoyed listening to you. I now invite Ms. Amrita Varshini of 2nd MA History to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of the Department of History, Tourism and Travel Management, Ethiraj College for Women, it's my privilege to deliver the word of thanks. I would like to thank Mr. Sundarajan, Curator, Numismatics and Education Section, Chennai Museum, for taking out his time from his busy schedule and delivering such an amazing lecture and enlightening us with his knowledge. Sir really took us back in time, explaining from Athirampakam till the present day, and also you gave us a lot of information on the nomenclature and also about the suffix which is attached to the Chennai villages. I'm pretty sure that the precious knowledge which Mr. Sundarajan gave us will definitely help us in our studies and future. I'd also like to thank all the students present here and virtually for paying your undivided attention. Thank you so much. We shall now break the session for 10 minutes and resume at 12:10 p.m.
Good afternoon and welcome to the webinar on Untold Story of Madarasapattinam. Coins constitute an important source for the study of history. It determines the political entity, language, administration, religion, and economic condition of a particular period. The topic for session 4 of this webinar is Coins of Madras Presidency. And I invite Mrs. S. Gajalakshmi, Assistant Professor, Department of History and TTM, Ethiraj College for Women, to introduce our resource person, Dr. Mr. G. Hemant Kumar. Good afternoon, everybody. I consider it a pleasure in welcoming and introducing Thiruji Hemant Kumar, our resource person for this session. Thiruji Hemant Kumar is the Vice President of the Madras Coin Society, Chennai. He has been honored with a series of awards for his achievements in the field. He also received the Lifetime Achievement Award in 2018 in Chennai. He was awarded the second prize in national level exhibition held in 2020 Nagpur. Sir was honored with the Lifetime Achievement Award given by Marudar Arts in 2021. A book on presidency was published by Dr. Paul Stevens in London, in which Thiru Hemant Kumar was thanked for the support extended in contributing a wealth of information to his writings. Thank you, sir. May I now request you to take over the session? Good afternoon, everybody. Uh, Good afternoon, sir. um, I thank the faculty member. I thank everyone for inviting me to give a lecture on Madras coins, and I thank Mr. Sundarajan sir who just gave me an idea that it can be done, and I wholeheartedly welcomed his request, and I just present my paper on Madras presidency coins. Yeah. Uh, just Madras was as we have just celebrated the last week the Madras Day, the 22nd August 1639. That was the date of birth when Madras was born, and it was from a piece of land from the Vijayanagara Empire made this whole Fort St. George, and it was the officer Francis Day who had obtained a license or something like that for House of Trade and other things before the British. um, the Portuguese arrived in 1522 at Santhom, and the Dutch arrived in Pulicat in 1612. And I think I'm not able to make the slide. Can you just help me out in this one? அவரு என்ன பண்ணணும்னா Actually, can I ask the faculty member to just give me the slides so that I can explain it? Yes, sir. We will share the slides, sir. Please, please, thank you, and sorry for the inconvenience. No, sir. No, sir.
Yeah, thank you very much. Can I go ahead? Yes, sir. Yeah, thank you very much. Um, this is what before the before 1639 the Portuguese arrived at Saint Thom at 1522, and then the Dutch arrived in Pulicat in 1612. And after this 1639, the British the East India Company officer Francis Day, he just got the permission from the Nayaks of Chandragiri to do the trade and other things. Next slide, please. Yeah, this is something like brief that on 22nd August 1639, the East India Company obtained a permission to build a land and fort. The second point says that in 1687, the army of Aurangzeb, the Mughal emperor, defeated the army Golconda and took the control of the area around Madras. In 1692, the East India Company again obtained the right to strike coins at Madras, this time including the mohurs and the rupees. Following the death of Aurangzeb in 1707, the Mughal Empire began to fragment and various local rulers, including European trading companies, began to assume power. In the 1740s and 50s, the British and French fought each other, and the French held the upper hand, and Madras was under the French rule for a very limited period of time for about 3 years. And then the Mysore Wars and other things made the dominant for the British until 1947. Next slide, please. Yeah, this is a before going into the coinage. I just wanted to say that uh, the Madras presidency, exactly what we say by the word presidency, before 1835, the India was divided into three presidencies: Bombay presidency, Bengal presidency, and Madras presidency. Madras presidency was right from in the northern part till Orissa, Balasore, till in Karnataka, Bangalore city, the cantonment area. A part of cantonment area was under Madras presidency till the bifurcation of the states called Karnataka, Tamil Nadu, and other things. And yes, we have the privilege, the Madras presidency. The Tamil Nadu has the privilege, or we can say it was so welcoming area. We can see all the five colonial rulers: the Dutch, the Danish, the British, the French, and the Portuguese. All the five colonies were in our Tamil Nadu area. For example, Madras was under the British, French was under the Pondicherry, Dutch were under Pulicat, Nagapattinam, the Danish had Tarangambadi, Tranquebar, and the Portuguese had the Saint Thom. So it is something like a very, it is not like anywhere in the world a small place had all the five colonies. So we should be proud of it, that various peoples came here to do trade and other things. Coming on to the section of coins, coins is very much for the economy of a certain country, which is used for trade and other things. Like in 1639, when the British got the East India Company got the permission to grant of land and to issue their own coins, not before 1667 the first coinage was really struck. See, on this slide, I will show you the copper cash, which has a bell mark. Bell mark means it's something like British symbol, bell mark, and 78. The 78 represents 1678 AD. And on the back, it has a legend called Sri Ranga. So it has the Telugu legend to, because this wide area of Madras presidency, right from the total Andhra Pradesh and many parts of Tamil Nadu,
it was Telugu was the very important and prominent language. Yes, Tamil was there, but still Telugu was from whole Andhra Pradesh, part of Orissa, and even in North Chennai today. Even in North Chennai, we can see many people of the Telugu community. So this coinage shows that the British people, even to localize the reading of the coin, they have just put the word Sri Ranga on the reverse. Next slide, please. Yeah, these are the earlier cash that was struck in 1678, and this coin was struck in 1698. We can clearly see the date 1698, but in this coin there is no bail mark is there. It's only a it's only the plain date is there on the coin, and the reverse Sri Ranga. These all are the copper cash which was exchanged for trade with other things. Next slide. Next slide, please. Yeah, this coin 1698 has a bell mark. So to differentiate with the last slide and this slide, we can clearly see there is a bell mark in the center which divides the date 1698, and reverse there is Sri Ranga written in Telugu. Next slide, please. This is an 18th century cash. This is struck in 1702 with the bell mark, and these are all very tiny coins with a weight of less than 1 gram, and so beautifully struck at that period. Even 320 years back also, the coins were very well struck. Not today's, not like today's with the coins we get. This is were all struck about 300 years, 320 years back, and see the quality and the exact die. Next. Yeah, this is a 1748 cash. Why this is important? This is important because this was not struck at the Fort St. George Mint. Because in 1747 till 1749, the French had the control over Fort St. George, and the British moved from this place to a place called Tenganapattinam. From there, coins were struck for until 1752. Although in 1752 the French, the British got their place back, but still the coins were struck till the end of 1752. Next slide. This is an half doodoo with the date 1700 on the coin. See, this is தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, எனக்கு என்னோட துட்டு கொடுப்பா காசு. They will not say காசு கொடு, they will say என்னோட துட்டு கொடுப்பா. So this is a very prominent word called dudu. Dudu means cash. என்னோட துட்டு கொடுப்பா. So the people will say that okay, they have just British also had just made that word called dudu. This is an half dudu, the weight of about 4.17 grams, and this is stuck on a small planchet. It's not like very big coin or something like that. But to get these coins are very difficult today. To procure these coins, so it is very difficult to get these coins. And reverse, it's the bill mark and things. Next slide, please. This is a half doodoo. Unlike the earlier one, this is the next one. The earlier coin had 1700 in single line, but this has 1726 in two divided lines. And reverse, we can see the bill mark of this coin. Next coin, please. This is an 1755 doodoo. These doodoos were struck from 1691 till 1801. This is a very long period. 1691 till 1801 means about 110 years. These copper coins were struck and were prominently used amongst everyone. This is an 1755 coin in which it's very clearly legible. The date is very clearly legible, and even the reverse British bell mark is very visible. Next slide, please. These are the various, earlier what we have seen, they were all the half doodoos, but these are the one complete doodoos with the weight of about 8.4 grams a year. These are all stuck from 1693 to 1801. You can just see the coin, the dates on the coin, how they were struck, and these were very important for the businesses to go ahead to carry on, even though barter system was going on in every place till early 19th century. But still, the coins were the part and parcel of life for everyone, to buy something, to exchange something,
for the commerce and other things. The doodoo, the coinage was very, very important. You can see how beautifully they were struck with the date 1693, 1702, and 1706. And reverse is the British India bail mark with CCE on it. Next slide, please. This is the last date of the doodoo's issued. This is 1801, the last year of the coinage in the hammered series in the copper section. This is 1801 doodoo. Uh, yeah, it looks very pleasing to see a coin like this. Even I many times I just wonder how I got these things, but this is something like pride for me to have hold these coins. Next. Yes. Now coming to the silver section of the coins. This is yeah, silver sections. Actually, yeah, this is a silver one phantom with the denomination one in the reverse between the two entwined circles. And obviously there is a figure of Lord Vishnu. Why the figure of Lord Vishnu? Why? Because uh, prominently in the southern part of India, we worshipped Lord Vishnu, Lord Venkateshwara, Lord Shiva. So all the deities are there. So to familiarize this coin with the local people, the British people, the East India Company people, thought of issuing coins something like that. In this தமிழ்ல சொல்லுவாங்க உன்னோட பேச்சு இருந்துரும் என்னோட பேச்சு இருந்துரும். That is yours also will be there and mine also will be there. So to see this one, this is one example where we can see the deity of Lord Vishnu in the obverse, and reverse what we see as two entwined circles. It is indeed Charles King, Charles II. He was the ruler at the time in the British. So to keep his word, they have to keep his letter, they have put entwined C's which shows as Charles, and the denomination one is visible on this coin. This coin is only 1.230 grams. It's about a very tiny coin, but it had a lot of value in comparison with the other coins. Next slide, please. These are the double phantoms, the same like the one phantoms. In this also we can see the entwined C's and Lord Vishnu, but on the reverse we can see three dots on the coin. The three dots resemble, it should be three phantoms, but I think there is something in this one which is not till date it has not been clearly known why there are three dots on it. If it is a double phantom, there should be only two dots. But this coin, the weight is equal to double phantom. Well, one phantom was 1.230 grams, and this is about 2 grams. There was no standard of weight at that time because of the things. There was no standard of weight that this should be exactly like that and like this. There were many different weights coming, like what 2.1 gram, 2.2 grams. But we can see three dots in the reverse. Maybe this is something like first issue or something like to have described it. Second slide, please. Next slide. This is yeah, the in 1805 and 1806 there was a reformation of coinage. The hammered coins were passed on, and the coins with machines were struck in 1800. They were made a reformation coinage in 1805, and by 1807 we could see a very good link, a very good issue of coins struck by machines. This is about 221 years back. These coins were struck in machine when there was no power, but they were still stuck in machine. So this is a highlighted. This is a phantom of Madras presidency, which is clearly written in English, phantom, and in Telugu it is written as Ruka, and in Tamil it is written as Panam. Panam means kas. Panam. Panam kudu. As I told earlier, duddu kudupa. Duddu means cash. In this, Panam is also cash, but to highlight the copper and silver, they have just categorically write Panam. Panam kudupa, because it had high value. And there are series of varieties in this. About 30-35 varieties are there in the in one phantom and double phantom series. For example, in this also you can see a phantom. It has an half circle in the first coin, but there is no circle and the tree branch in the second coin. Likewise, in the reverse we can see on the first reverse we can see
a single dotted coin, and the second series we can see there are four coin. It makes a rosette. So there are a lot of variations and lot of classifications, and these coins were stuck for a very long time, maybe till 4 5 years. And 4 5 years these coins were stuck, and there are various of dies and engravers were there. So engravers are, and why I am telling is that this is a lot of varieties are there, means the engraver of the coins was not one single person. There were a lot of people who were engaged in making die for a coin. There was not only one coin, there were series of coins, and the die engravers was not one single person. So for example, why I am talking about die engraving, for example, there is one person who says who knows good English, and one person who knows only good Tamil. So if you give a if you give an authority, if you give a right to make and die for a coin, at that time the person who knows good English, he will make a die with perfect English, and the Tamil will not be very clear. There might be some errors or something like that. In the same other case it will be like that. So we were able to find so many varieties. None of the coinages in India in the machine struck series, that is, I'm very very particular about machine struck series. None of the coins in India, uh, any other places, India means Madras, Bombay, Bengal, and Bombay presidencies, we can find so many types of varieties. It is something like fascinating to collect these varieties and types. In next slides also, I will show you some types in double phantoms and five phantoms. Next slide, please. Yeah, this is as that was an 1807 series. That was a first issue. This is a second issue. The second issue in the first series. Can you just go back to the slide, please? Back, yeah. This in this fanon, there are only three languages: English, Telugu, and Tamil. Next slide. In this, we can see English as fanon, and phalam in Persian in center, and in reverse center ruka and phanom. So there were four languages on this coin. The four languages, Tamil, Telugu, English, and the Persian, all were there on a single coin, which is weighing about 1 gram or so. So this is something like fascinating with many buckle varieties, and these were all used to transact between the other peoples and the business peoples. This is a denomination of one phantom. This is Telugu Ruka. In Tamil, we say Panam. Next. This is earlier coin was in Phantom, but this is a double Phantom of 1808 second series. Same type, but the second denomination and the second there's a double denomination. It says double Phantom. It says Don Phantom. Don Phantom means two Phantom. It in Persian, and in Telugu says Rendu Rukalu, and in Tamil it says Irandu Panam. In this also we can find lot of varieties. Irandu Panam, Rendu Panam, Irandu Panam. There's very different between the tone of the coins. Somebody says Rendu Panam, somebody people says Irandu Panam. So there are a lot of varieties in these things also. Next slide, please. This is the next denomination, five phantoms. Anji Panam. Anji Panam Kudupa. So we say Anji Panam coin. In this, it is clearly written as five phantoms in English. Panjufalam. Panju means five. Panjufalam in Persian, and Aidu Rukalu in Tamil, Telugu, and Anjipanam in Tamil. So these all the coinages which was used to transact with many people with for business and other things. Next slide, please. This is the second series of five phantoms. Unlike the first series, which was thick and small planchet, these were the big planchet. Although the denomination was the denomination, the value wise was everything same, but it was something like a variety which was made in 1808. This also says the same thing like five phantoms, and there are so many varieties. Sometimes we can see a stop between five and phantoms. By the way, what I mean to say stop is that five dot phantoms. That's the dot is called as a stop. So it says five dot phantoms, and in Tamil it says Anjipanam. So there are about 35 to 40 varieties in five phantoms. In double phantom there are about 30 varieties, and in one phantom there are about 30 varieties are there. Next.
This is something like fascinating to see this coin. The reason why I say fascinating, just see the obverse of the coin in the center. You can see our temple gopuram. How beautiful it is. It just looked like we are just standing just opposite to the Tamil the temple gopuram. So the British, the East India Company came up with a coinage called quarter pagoda. Quarter pagoda means it's a one full pagoda. A quarter of this is quarter pagoda. So to make it more fascinating and more things, the die engraver added stars on the sides of the gopuram to look more beautiful and more pleasing. And reverse, we can see the Lord deity standing on it. And in this coin also we can see the English legends quarter pagoda, and the in Persian also it is there, and in Telugu it is written as, and in Tamil Kalvaragan. So this is something. This is an 1807 series. In this we come across 9 stars on the either side of Gopuram, 11 stars on the either side of Gopuram, and 13 stars on either side of Gopuram. This is nothing like this is rare, this is common, nothing like that. But there was many varieties to strike. So only I told in the earlier when the starting of the subject that this is something like a fascinating series. A person should collect Madras presidency coins just because there are a lot of varieties. It is not like today's coinage 25 paisa one coin, 50 paisa one coin, 1 rupee one coin, 2 rupee. No, this is something like what we have to collect, and we have to collect. There are so many varieties, so many things we have to learn on these things, and it makes always a fascinating subject. Madras is always a fascinating subject. Next slide, please. This is a second issue coin of 1807. I have mistakenly written as 1807, but this is an 18. So this is also 1807 series, but in this we can see 9 stars on the either side of Gopuram. The earlier coin had 11 stars on the either side of Gopuram, and but this has a 9 stars. This one and that one is to totally die differentiation is there. In this also the temple Gopuram is written, is seen on the coin. We can see the deity with the sword in the hand, and same things on what we saw in the last coin. Next coin, please. This is the second series. Everything is same. Everything is same on this and that one, but when you see can you just go to the last image, please? Yeah, in this coin we can see the star on the Gopuram. Where the Gopuram ends, we can see a star on the coin. Okay, next. In this coin, the star is on the reverse of the deity. So there's some differentiation between the first series and second series. In the first series, we can see the star on the Gopuram. On the second series, this is on the reverse. Just even a layman, a person who starts, a layman, if you can see this one, he says, okay, this is first issue, this is second issue. Otherwise, there is nothing more differences. The weight is perfect, the writing is same, and all the other details are same. Only the star is on the reverse. Next slide, please. This is a quarter pagoda. This is a second issue. This is with the 8 stars on the either side of temple Gopuram. Normally we find 9 varieties. Recently in the British Museum, and sorry, in the British Library, I was able to browse some records in which there has been coins of 7 stars, 8 stars, 9 stars, and even 10 stars in the second series. Although there's nothing much important, but the common one was the 9 stars, which you get more common. But 10 stars, only one coin has been recorded as of now. Next slide, please. This is one we were talking. What I was talking about, the 7 stars on the either side of Gopuram. This might be a pattern also. Because why I say pattern, because not more than 1 or 2 specimens has been found. Unlike the other ones with 9 stars, we have come around more and more specimens of maybe hundreds of specimens. But the one with the 7 stars, only on 1 or 2 specimens has been found till date. Otherwise, everything is same denomination, Kalvaragan, quarter pagoda in English, and other things is there. Next slide, please. This is something like that. Yes, as I said, the engravers were different engravers. There might be an engraver who thought why he had made such a big mistake. I do not know.
when you see on the reverse, there is no sword on the deity's hand. The in the deity's hand, either the sword should come on right hand side or on the left hand side. But in this, there is no sword on the deity's hand. This is not something like an acceptable error by the East India Company or the die maker whom they have employed to make a die. So I I consider this coin as something like very difficult to find, and it's something like omission, and it's a very big and grave error, because when you go to temple, when there is a sword in the hand of the deity, there should be a sword on the hand of the coin also, but it is missing here. So this is something like a grave mistake. But now whom we can tell and go and tell. Next image. This is also an error. See, the as today also we get the coins double struck or coin with no strike. This coin has been struck two times. You can see the legends quarter pagoda struck at many places, here, here. So this is something like an error. Error coins also very difficult to get off Madras presidency. Next. Next image. This is there ends the quarter pagoda series, and here comes the same double denomination called half pagoda. It's Tamil, it says so beautifully arai poovarahana. In Tamil it says arai poovarahana. So this is something like a very melodious tone, like the quarter pagoda kala varahana. This is arai poovarahana. Slides are not coming. Yeah. Yeah, got it. This is Are Puvaragana. This is a very familiar, so sweet to hear. Are means half, Puvarahana. Are Puvarahana means it's a half pagoda of Madras presidency. This is the first issue. As I said, you can see a temple gopuram, and we can see the stars on the. We can see a big star on the above it. So this the as I told earlier, that there's a star in the outwards, then it is the first issue, and if the star is in the reverse, this is the second issue. In this also we can find the various placements in the reverse. Sometimes we get Tamil legend on the left, sometimes we get Tamil legend on the right. Here we can see half pagoda in English, in Persian, and in Tamil Telugu. All the legends are there, and it's something like a very it's a big coin. It's about 21 grams in weight, and it's big. So these are very hard to get in this series, and all unlike the other things in this, we can find 5 layers of dotted circles. Unlike in the quarter pagoda, we find only 3, but in this there are about 5 circles in the reverse die. So there are many dies on this coin also. Next. This is the second issue. As I told, this is we can see the star in the reverse. Otherwise all are same on this one. Half pagoda, and it's written Tamil Arepu Varagan in Tamil, and we can see the lovely photo of the temple gopuram. It's unbelievable to see such a beautiful engraving of a coin. Think how hard it would have been for an engraver to make a die for a coin.
which is today we are all possessing it, and it is something like it's something like a dream to possess these coins. You can see the die engraving, you can see the dotted border, you can see the stars, and you can see the reverse the deity. How beautiful! On the either side of the beauty, we can find the something like dangling dotted borders and other things. Next, coming on to the gold section, this is a pagoda. Normally, pagoda, one uru pagoda, rendu pagoda. This is a normal. This is a gold pagoda with 3 grams in weight. The same temple gopuram on it. We can see the English legends Tama pagoda, Varahan in Tamil and Telugu, Varaha in Telugu. And this is a gold coin. Then this was also struck in 1807 series. This is about 3 grams of gold. And many of the gold coins were under the offerings. They people, it was very seldomly the gold coins were seldomly the gold coins were used between for trading purposes because of its high value. Only the people, wealthiest people, would have possessed these gold coins. Next one. This is the earlier coin was 1 pagodas. This is 2 pagodas. We can see the Tamil denomination in Tamil. U means two varagana, rendu varagana. This is also same, and this comes with two different die varieties, one with 7 stars and one with 9 stars. Nothing much about these things, but these were all very difficult to get, and it was very difficult to even exchange also. As I said, only wealthy people only, they had their wealthy people only, they just were able to keep these gold coins, and many gold coins were went on offerings to the temples. Next, this is one with the nine stars on the either side of the gopura. You can see how lovely it is to see a gold coin. Coin. People say, "What is this gold coin? What is that coins you're collecting?" See, just see the beauty of it. We can just mesmerize it. You can just say anything. I have no words to describe this gold coin, 2 pagodas. But just 6 grams in weight. You see the weight. You can see the below the temple gopuram. You can see the parcel of land where the gopuram is situated. That is also very clearly engraved on this. Next slide, please. This is called star pagoda. This is a very specialized and a very familiar word called star pagodas. I do not the star pagodas. Yes, due to the prevalence of stars in the quarter pagoda and half pagoda, the British could have struck this, and then they could have copied this to the silver, the copied to the silver section. This is, we can see the Lord Vishnu standing here. Lovely Lord Vishnu. You can see the dhoti and everything. Such a beautiful. And you can see reverse the granulated border, and then we can see a star on it. This is 3.4 grams in solid gold, and it was used for 130 years. So there are many varieties which I cannot say, but there are a lot of varieties in this one. We get star pagodas, we get 3 Swami pagodas, we get single Swami pagodas. There are a lot of varieties. But this all again, once again, of high gold value, and it was very difficult to get. Next. This is a single Swami pagoda. If this coin does not have the reverse, it does not have the star. But you can see the Lord Vishnu, how beautiful it is. How beautifully they have made this one. The same 3.4, 3.3 grams of gold, and it had the same. Next slide, please. This is something like a very peculiar coin. Very peculiar coin. This is this coin. I think this is the only one coin in the whole world which has a denomination like, if you give me this, I will give you this. For example, this coin says in Tamil, iduvum, this iduvum moon pudu dabbum. This one and another 3 of this dub will make a small phantom. It says in Tamil, இதுவும் மூணு சேர்ந்தால் ஒரு சின்ன பணம். சின்ன பணம் means small phantom. So this is such a it's very peculiar coinage. And reverse, we have the inscriptions in Persian. There is no English on this one. And Telugu, I'm not so familiar with this, but this is in Tamil I can clearly read that
இதுவும் மூணு இதுவும் மூணு புது டப்பும் புது டப்பும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன பணம். So this is a very very difficult coinage. It was not used for much long time because people could not understand this one, and then it was withdrawn from the circulation, and we get only minimum coins to see these things. Next. Something more fascinating in the copper coins. This is a quarter dub of Madras presidency. In this, it can say Kumbini or Potakal Dabu. Kumbini means company, East India Company. East India Company, Kumbini Yar, East India Company issued Kal Dabu. And in Telugu, I think we can read as Company Varu Vesina Kal Dabu or Kal Dabulu. I do not know. I'm not so familiar with Telugu, but I can go and read about this thing. This is something like a very, very peculiar coinage, quarter dub, half dub, and dub. 3 coins and 2 dubs. 4 coins were there. And this is very, uh, very difficult coin to get. And these were not so familiar with the sections in Madras area. These were very familiar in the Andhra region, the Rayalaseema, the Samalkot, that area. These were in very usage. Next coin. This coin says Companyar Pota Are Dabbu. So you can see the Tamil legend. You can see the Tamil Telugu. How beautiful it is at Companyar. Last coin we read as Kumbiniyar. It's not Companyar, Kumbini, Ku. But in this we can see Companyar Pota Are Dabbu. Like in Telugu also, Company Varu Vesina Are Dabbu. Are Dabbu or Dabbulu, I'm not very sure about it. I think it is Are Dabbu. So this is also it also has a stop in the Telugu and in the between the legends, and this is also a copper coin with about 6 grams or 7 grams weight. Next, this is another coin in which there is a small error in this coin. Unlike the Companyar Pota Arai Dabu, this coin says Companyar Pota Ara Dabu. That Rai and Ra, it is the difference in these coins. The earlier coin says Companyar Pota Arai Dabu. This coin says Companyar Pota Ara Dabu. That's all. It is just it's a tone. That's all. Next. Companyar Pota Company Varu Vesina Kotta Dabu. I think I'm correct on it. Company Varu Vesina Kotta Dabu. Kotta Dabu means Kotta Dabu, and it is in Persian. This is the only coinage where there is no English and no Tamil on it. It's only Telugu and Persian. So only I said that these coins are much in circulation in the today's Andhra Pradesh and Orissa areas where it was much used, these coins. Next. This is the same coin, but it has the English legend, added English legend, one dub in English. Otherwise, all are same on this coin. It is one more variety and one more sequence. They have added the date and they added the denomination and the English word dub, one DUB dub. Next coin, please. A very unique coin. I'll say unique in the word. This is an unique coin. 2 dubs. Company Varu Vesina Rendu Dabu. It is written in Tamil, Kumbiniyar Pota Rendu Dabu. This is not more than 5 specimens are known till date. I was even I think in British Museum, I think there is not this coin is not there. And it is something like very difficult to get a coin. It is about 21 grams of coin and very hard to get the double denomination coins. It says Company Airport Rendu Dabu. And in Persian it says 2 follows of honorable company. Honorable company is East India Company, and this all very difficult to do. Next slide, please. Very peculiar denomination called 2.5 cash. Idu irandare kasu. You can see the Tamil legend 2 and arai irandare kasu. Irandare kasulu. And in reverse in English also you can see 2.5 cash. This is only about 1 gram of 1.4 grams of weight.
But these were all clearly in use in the Madras area, in the down south till Bangalore, and these were all very tiny coins. In this series, we can come see as 2.5 cash, 5 cash, 10 cash, 20 cash, and 40 cash. In the next slides, we can see all the five denominations. This is a set of coins. Just go for the next slide. Idu Anji Kasu. It's very clearly written. This is Idu. Idu means this. Idu, this coin is Anji Kasu. It's written in Persian. Aidu Kasulu in Telugu. And even in Tamil, you can see five. And in English, you can see 5 cash, and you can see the denomination in Persian also. These were all stuck in 1807 and 1808 series. Next slide, please. Idu Pattu Kasu. Unlike the earlier coin, the Tamil legend was on top. The Telugu legend was on top. In this, the Telugu legend is on top. The Tamil legend, Idu Pattu Kasu, is on reverse. You can see the Roman letter 10, 10 cash on this coin, and in the Persian also you can. This is a 10 cash of Madras Presidency. Next slide, please. This is a double struck coin. I said error coins, how it comes. This is an error coin. It has been struck double on both the places. Very difficult to get these things, and something like try to hold these coins. Next. Idu Iruvadu Kasu. Iravai Kasulu. Idi Idi Iravai Kasulu in Telugu. Idu Iruvadu Kasu in Tamil. You can see two Roman 10, 10, 20 cash. You can see two Roman 10s on reverse, making it as a 20 cash coin. This coin weighs about 7 grams in weight. Next coin. This coin, it's very, very peculiar. Unlike the earlier coin which says Idu Iruvadu Kasu, this coin says Iruvadu Kasu. Iravai Kasulu. That's all, finish. There is no word called Idi or Idu. So something making the coinage, the engraver should have thought, why I should add Idi or Idu. This is Iruvadu Kasu. Iravai Kasulu. This is something like a different coinage. Next. 40 cash. This is a very big denomination called 40 cash. Today, when you buy a shirt, you can see XL written on the reverse. That is called 40. XL cash, 40 cash. Idu 40 kasu. And in Telugu, it is written as Idu Nalabai Kasulu in Telugu. So, this is something like, in this also we find about 7 to 8 different varieties. And even in the 20 cash and 10 cash, there are a lot of varieties, lot of series, lot of dot placements, star placements. Many different varieties are found on all these sections. Next. This is another 40 cash, which we can say die engraver. She should have taught something different. You can see the Tamil legends. Idu Narpadu Kasu. You see the word Idu. It is very small. You see the word Na, letter Na, so big, and Ra slightly small, and all the other legends, are small. So I think this is something like engraver. He should have made like this, or he should have gone through his mind to make a die like this. God knows. Next. This is an 1803 5 cash. These were all stuck at the London Mint, London Royal Mint, or Soho Mint, or Birmingham Mint, and these were all in copper. But this is coin is in silver. So this might be something made for the collectors, even at that period of time, 220 years back, for the collectors to buy and keep these coins. This is made in silver. So this is an off metal strike. Why I would read the word off means normal coins comes in copper, and this is in a silver coin. Next slide, please. It's 1/96th of a rupee. This is the denomination, 1/96th of a rupee. These coins were struck at the London Royal Mint and London Royal, or even Soho Mint. These were in circulation in our Tamil Nadu area and even in Ceylon also. And this is also in silver. It might be a pocket piece for the collectors to hold these coins. Next. The British people introduced a coin system, the first European coinage system, and with the only Persian legends on all the sides. So it is something like the European standards after the death of
or during the period of Aurangzeb, or even after the death of Aurangzeb. These coins were struck to be used in the area in Andhra Pradesh. This first type was most probably tried for to be used in those areas. This is the 1/8 of a rupee, which has the Hijri date 1172, regnal year 6, and we can clearly read the mint name Arcot. Why Arcot? The British people, the East India Company, had to obtain permission from the Nawab of Arcot. He was so powerful at that time. The East India Company people had to get the permission to strike coins, to issue coins. They had to get the permission from Nawab. So the Nawab said, "Okay, fine, that's good, you can do it, but something that should be on mine." So it says Zerb Arcot. Arcot is about 100 miles from 190 miles from Chennai today. And the rivers, we can find a beautiful lotus flower, and we can in the reverse of the coin we can say Shah Alam Bahadur. Next slide, please. That was the half 1/8 rupee. 1/8 rupee means 2 annas. This is a quarter rupee. Same type, same things. Only the weight of the coin increases from half to the one. Next slide. This is the half rupee. Same thing, half rupee. Only the weight is changing from 3 grams to 6 grams. Next. This is a rupee with this is a rupee. This series of the European series comes only with the milling, oblique milling. Oblique milling means on the bottom of the coin there will not be straight lines. Like it will be a sliding line either to the right or to the left. These coins are having the from right to left, and these all having sliding lines. Why I have put two coins means you can see the die. One die is inverted and one die is the same die. So even the East India Company people also had issued the coin with some differentiation on it. Next slide. The word says double. Double means one wangna one free. So it says double rupee. Double rupee, 24 grams of solid weight. And this is a mint specimen. And this is the same. All the details are same except the word, except the weight of the coin. And this was so big that it was very difficult even to carry. Not of the weight, but the die planchet was very big. And the same Arcot mint is there, the king name is there, and the date is there. These all very hard to get. The double rupees are very hard to get. Next slide, please. This is one more type of double rupee. This is the earlier one was a specimen. This is an issued coin with all the details clear and perfect. The same it says Sikka Mubarak Basha Ghazi Azizuddin Alamgir Hijri 1172, and reverse it says the mint name Zerb Arkat. Next. This is a double rupee in which there is no date on the coin. No date on the coin. You can see there is no date, there is no Hijri date on the coin, unlike the other coins. So it is a mistake or wantedly done, history says. Next one. You can just read the heading. Northern Sarkars 4 annas 1808. Northern Sarkars means Samalkot, Vijayawada, no, Visakhapatnam, Vijayanagaram, and all those places were called as Northern Sarkars. So, to familiarize with some coinage, the East India Company issued two coins, 4 annas and 2 annas. 4 anna, 2 anna. So they wanted to familiarize this coin in that area, so they have issued this coin 4 annas. It says in Persian char anna. Char anna means 4 annas. In Tamil you can say nalu anna. In Telugu say nalugu analu. So this is something like they tried to strike these coins, and they issued these ones. Next. This is one type in which the last type coin there was 4 annas. In this coin you can see 4 dot annas. It's a stop is there on this coin. Makes it another variety. Although these coins are very difficult to get, in that also if you are getting with one with the stop, it's more good. Next.
that was 4 annas, and this is 2 annas. It says rendu analu, and in Tamil it says irendu anna. You see the letter e. It is not e. It says rendu analu re. It is not e. It says rendu anna, 2 annas. These coins were not of major success, and almost about 1 lakh of each coins were issued at that time, and it was taken back because it did not become so familiarized and familiarized with the people, and I think it was not accepted also between those peoples, and then I think they just stopped minting coins. They did not recall it back, but they did not further strike the coins. And whatever was struck once was used, and it was to get these coins are very very difficult today, because only 1 lakh coins survived. The 1 lakh coins were struck, and after 200 years, you can think how many coins will be surviving right now. Next, these are the coins which are struck at the Royal Mint, which is a 1 pi coin. Okay, and we can see the date on the coin 1825 with the coat of arms. The coat of arms is the British coat of arms, the Royal British coat of arms, which they use in many countries, many of their colonies. And this is a denomination 1, and we have a beautiful flower in the bottom. And this is a 1 pi. It was struck in 1825. 1825. The date is there on the coin. Next, this is a rupee of the ruler Ahmad Shah Bahadur. Before 1172 series, we find these sections of Ahmad Shah Bahadur rupees and Alamgir rupees under the Madras Presidency section. We can find a beautiful lotus in the reverse and the mint name Zerb Arka. In the obverse, we can read the king's name and with the beautiful rosettes on it. Next. This is in the that was in the name of Ahmad Shah Bahadur. This is in the name of Shah Alam II. We can find the beautiful lotus and the superb struck mint reserve arcat with the Rignalia 6 on it. The Rignalia 6 is very common on these coins. Even in the rupees also we can find the same Rignalia 6. Next. That was a rupee, and these were the half rupees. This the same die with the weight of only 5.75 grams in silver. Next. These all the quarter rupees. Even we can find the lotuses, and these all different die varieties and die variations on these coins. Next, this is 1/8 of a rupee. Eighth of a rupee. As they say, rendu anna coin. This is the same rendu anna coin, but both are different with it. This is all the Mohammedan style of issue that was under the East India Company's issues. Next time. This is very very difficult to get. It's only 700 milligrams, and we can find a lotus in the center. It is an East India Company 16th rupee. 16 pieces of this one will make 1 rupee. This is something like very very difficult, because it's such a tiny coin. Very very difficult to get this. Next. Next. This is a gold moher. Unlike the quarter rupees, half rupees, and rupees, this is a quarter moher. Only 2000 coins were struck. Only 2000 coins were struck, and it was the same what we get in silver. It is what it is seeing in this gold. This is a quarter moher with 3 grams of weight. Next. This is the half moher. This is another the double of the last one. All those things are same as we find in the silver rupees, and the main zarbar cut and other things are all same. This is not an oblique milling coin. This is an indented cord milling coin. The milling will be in the center of the coin, so it is called as an indented cord milling. Next, so 1176 same, but this is a moher of 11.630 grams. This is all very difficult to get. Only 59,000 coins were struck. And as I said earlier, all these coins, all the gold coins were very difficult to get, very difficult to transact. Only high-end people and the wealthy people used to have these coins. Next. Next.
Yeah, this is one quarter pagoda, which is I do not know why I included it, but I just want to show something like that. Below the temple gopuram, we are just missing the lines, and this is one different buckle variety. And the temple gopuram is not very big as seen in the earlier point. This is a small temple gopuram. So so only I told there are a lot of varieties and lot of buckle varieties, legend writing. Sometimes we see quarter dot pagoda, sometimes we see only quarter pagoda. This is one of the varieties where we can see the missing of the omission of the lines. Next. Yes, I think I have completed the slide. This was my first presentation. If there's any mistake in my telling and something, my describing, my sincere apologies. But I have taken an effort to let everybody know that these are the coinage systems. There are many coins, more and more coins on these subjects. There are some coins which I have not added it, but they are all something like a beautiful combination of company, how the coins were used in our part, and how people were accustomed to these things in copper, silver, gold, and there are so many varieties on it. Thank you very much. Thank you, sir, for giving us valuable insights on the coins of Madras Presidency. It was Yeah, quite interesting to understand yeah. concepts like good, panam, cash, and I'm all sorry that. It that, was yeah, I'm sorry I was a little bit hesitant because this is my first presentation on any coins. I have given lectures at many things, but the online representation is the first time I'm doing it. So there might be some mistakes or there might be something. So my sincere apologies for it. not at all, sir. It was extremely interesting. Thank you. So Thank I you. now Thank invite Ms. Janega of 3rd TTM to you. present the Okay. vote of thanks. Thank you. Greetings, everyone. It gives me immense pleasure in delivering the vote of thanks for this event. My heartfelt thanks to our guest speaker, Mr. Hemant Kumar, Vice President of Madras Coin Society, who honored this session with his valuable thoughts. It was indeed great to hear a lot about Madras Presidency coins. You have shared many unknown facts about the coins, sir. It is very useful. I am sure our students would have understood a lot about it. Thank you, sir. And I thank all my fellow students for cooperation in making this event a resounding success. Thank you. We shall now break the session for lunch and resume at 2:15 p.m. for the valedictory. Thank you.
Good afternoon, everybody, and welcome to the valedictory session of the two-day webinar on Untold Story of Madarasapattinam. I take the pleasure in inviting Dr. T. Kausalya Kumari, Assistant Professor and Head, Department of History, Tourism and Travel Management, Ethiraj College for Women, to welcome the chief guest for this session. The journey of leadership is never ending. There is always growth and improvement. I take this opportunity to thank one and all who has been part of the journey. Good afternoon, one and all present here. On behalf of the Department of History, Tourism and Travel Management, I am extremely privileged to welcome our chief guest, Dr. R. Sivanandam sir, Director in charge, Tamil Nadu Department of Archaeology, Chennai, and also thankful for having accepted to deliver valedictory address on this special occasion. It is a great pleasure to welcome professors and students from our college and various city colleges to valedictory function. It is my privilege to introduce our chief guest of honor, Dr. R. Sivanand sir, Director in charge, Tamil Nadu Department of Archaeology. He completed MA, MPhil, PGDEA, and PhD. He entered into the service in the year 2001. He served as a Deputy Director, Deputy Superintendent Archaeologist for 4 years, and Assistant Superintendent Epigraphist for 2 years. He also worked for 10 years as an epigraphist. He also had experience as a curator. He participated in several excavations. He worked as a director of Kiladi 2017-2018 and from 2018 to 2021 is the most important excavation. Some of the important excavations that he participated and carried out were Nedungu in the year 2007 to 2008, Gangaikonda Cholapuram in 2008 to 2009, Sembian Kandiyur in 2009 to 2010, Talachankadu in 2010 to 2011, Alambarai in 2011 to 2012, and Pattarai Perumbudur in 2015 to 2016. He has a long list of public book publications. He has published 16 books. To mention a few, Kanjipuram District Archaeological Guide, Tamil Nadu Inscriptions, Volume 4 and 5, Tirupur District Inscriptions, Thirumanikuri Monograph, etc. He had published more than 32 research articles in Tamil and English. We are delighted to have you as a chief guest of today's event. Once again, I welcome you, sir. Thank you. வணக்கம் எல்லாருக்கும். அருங்காட்சியகங்கள் துறை மற்றும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி எத்திராஜ் காலேஜ் ரெண்டு துறைகளும் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த 2 நாள் பயிலரங்கத்தில் அன்ஸ்டோரி ஆஃப் மதராசப்பட்டினம் என்ற தலைப்பு நடந்தது. இது ரொம்ப சிறப்பான தலைப்பு. எல்லாரும் மதராசா பற்றி ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பெரும்பாலானவனுக்கு இப்போ புதிய தலைமுறையினருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும். நம்ம இப்போ இப்போ மதராசப்பட்டினம்ன்றது ஒரு இல்லாத நகரத்தை, கற்பனையில் உள்ள நகரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம தஞ்சாவூர்னு சொன்னால் தஞ்சாவூர்னு ஊர் இருக்கு, சேலம்னு சொன்னால் ஒரு ஊர் இருக்கு. ஆனால் சென்னைன்றதுக்கோ மதராசப்பட்டினம்ன்றதுக்கோ மதராசுக்கோன்றதுக்கு எந்த ஊரையும் சொல்ல முடியாது. ஆனால் இது எப்படி இந்தியா, தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது போல தான் சென்னை. பல ஊர்களின் தொகுப்பு. இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியோ ஒரு இனப்பட்டதோ நம்ம சொல்றது கிடையாது. இது விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்.
இன்னைக்கு சென்னைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தாம்பரம் வரைக்கும் சொல்றோம். இன்னும் வருங்காலங்களில் இந்த வந்து சென்னை வந்து செங்கல்பட்டு வரைக்கும் நிலறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. திருவள்ளூர் வரைக்கும் நீளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம போஸ்டல் அட்ரஸ் சொல்லும்போது சென்னை 1ல இருந்து சென்னையில் வந்து 130 வரைக்கும் இருக்கு. பல்வேறு அந்த அஞ்சலக குறியீடுகளோடு இருக்கிற கிராமங்களே ஒன்றிணைச்சுக்கிட்டே போன்றாங்க. சென்னை வந்து ஒரு சிறு கிராமமா இருந்தது, ஒரு நகரமா இருந்தது, ஒரு நகராட்சியா இருந்தது. அது பிறகு கார்பரேஷனா இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி. ஒரு பல நகராட்சிகளுடைய இப்ப மாநகராட்சிகளுடைய தொகுப்பா மாறிட்டாரு. இது விரிவடைஞ்சுக்குதான் ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டின்னு சொல்றோம். இந்த சென்னையை எடுக்கிறதா இல்ல அந்த சென்னை உருவான காலகட்டங்கள்ல இருக்கிற சென்னையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதா அப்படின்றது நமக்குள்ள ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கும். இப்ப சென்னை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து இன்னைக்கு இருந்திருக்கலாம். இதற்கு முன்னாடி வந்து மெட்ராஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டது. அதற்கு முன்ன மதராஸ், அதுக்கு முன்ன மதராசப்பட்டினம் அப்படின்னு என்ற சொல் வழக்கு நமக்கு இருக்கிறது. இந்த ஊர் எப்போ வந்து நமக்கு வந்து தொடங்கினதுன்றதுக்கு சரியான வந்து கல்வெட்டு ஆதாரங்களோ எதுவும் நமக்கு கிடைக்கல. இந்த நகரம் வந்து பிரிட்டிஷாலும் டச்சுகளும் பிரெஞ்சு இந்த வணிகர்கள் வந்து தங்களுடைய வணிகத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு துறைமுக பட்டணம் வேணும். ஏற்கனவே இருந்த துறைமுக பட்டணங்களோட அவங்களுக்குன்ற ஒரு இந்த பிரெஞ்சுக்காரங்களோ டச்சோ பிரிட்டிஷோ தங்களுக்குரிய ஒரு தலைநகரத்தை ஒரு புதிய ஒரு தலைநகரம் உருவாக்கணும் அப்படின்ற நோக்கில தான் வந்து சென்னை பக்கம் வந்து இறங்கினாங்க. அப்ப இருந்த இன்னைக்கு இருக்கிற சொல்லப்படுகிற வட சென்னை பகுதிகளில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை ஒருவர்கிட்ட வாங்குறாங்க. அதனால அது வாங்கும் பொழுது அந்த காலகட்டங்கள்ல சென்னநாயக்கன் அப்படின்ற ஒரு பேர்கிட்ட வாங்கல, சென்னப்ப நாயக்கன் பட்டினம் அப்படின்றது. கிராமங்கள்ல இன்னமும் 60கள் 70கள் வரைக்குமே இந்த ஊரை வந்து பட்டணத்துக்கு போறதா அப்படின்னு வந்து சொல் வழக்கம் இருக்கும். இன்னும் பழைய சினிமாக்கள்ல பார்க்குற வழக்கம் இருந்தா பாத்தீங்கன்னா பட்டணம் தான் போகலாம் அப்படின்ற அந்த சொல் வழக்கம் பாடல்கள் நமக்கு தெரியும். ஸோ பட்டணம் என்றது ஒரு நகரத்தை குறிக்கின்ற சொல். ஆனா வந்து அந்த பட்டணம் சொல்றது வேற, இது பட்டினம். பட்டினம் என்ற ஒரு சொல்லே வந்து கடற்கரை ஒட்டி இருக்கிற பகுதிகளுக்கு சொல்லுகின்ற வார்த்தை. பட்டினப்பாக்கம், பட்டினப்பாலைனா கடலும் கடல் சார்ந்த இடங்களுக்கு குறிக்கின்ற இடங்களை பட்டினம். இந்த வழக்கை எப்படி திறந்ததுன்னு தெரியல. ஆனா சென்னைப்பட்டம் இன்னைக்கு மதராசப்பட்டம், மெட்ராஸ் அப்படின்ற மாதிரி பல்வேறு சொல்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு நகரமே ஒரு பெருநகரங்கள், ஒரு மாநகரங்கள் எல்லாமே வந்து ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் தான் இருக்கு. பிரிட்டிஷ்ல இருக்கிற லண்டனா இருந்தாலும் சரி, எல்லா நகரங்களுமே நதிக்கரை ஓரங்கள் இருக்கு. ஆனால் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நதிக்கு பஞ்சமே இல்லை. ஆரணி ஆறு, கொற்றலை ஆறு, கூவமாறு, அடையாறுன்னு ஒரு செழிப்பான 4 ஆறுகள் ஒரே ஒரு நகரத்துல ஓடுதுன்னா அது வந்து சென்னை நகரம். அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நகரம் இது. எவ்வளவு பெரிய காட்டு பகுதியா இருந்திருக்குன்றதுக்கு இன்றும் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிண்டியிலையோ, அடையாறுலையோ, வண்டலூர்லயோ, நன்மங்கலமோ இது போன்ற பகுதிகள்ல எல்லாம் காடுகளா இருக்கு. ஒரு வனப்பு மிக்க பகுதி. ஏன்னா இப்ப அன்டோல்டு ஸ்டோரி ஆஃப் மதராசப்பட்டினம் இதுல பல்வேறு வகையான நீங்க கூறுகளோட தலைப்புகளோட பேசியிருப்பாங்க. எல்லாருடைய பேச்சுகளும் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஆனா இந்த ஒரு பொக்கிஷமான நகரம், ஒரு வந்து வளம் சார்ந்த பகுதி, ஒரு இயற்கை சூழ்நிலையோட இருந்த நகரம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில ஒரு பெருநகரமா மாறினதுனால இந்த நகரங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கட்டடங்களாகும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து இப்ப தெரியுது. இது 60களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த நகரம் வந்து ஒரு செழிப்பான நகரம், இயற்கை வளங்களோட இருந்திருக்கு, சுற்றுப்புற சூழ்நிலையோட இருந்த நகரம் இந்த நகரம். இன்றைக்கு அதை விட்டு மாறி இருக்கு. இந்த கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா வண்டலூர் ஜூ பார்க்கும்போது ஒரு காடுகளா இருக்குது. அது வந்து செங்கல்பட்டு வரைக்குமே வந்து வனக்காட்டு பகுதிகள் நிறைய இருக்குது. 1910 வந்து இந்த வண்டலூர் கிராமங்கள்ல நில அளவை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சர்வேயரை சொல்லும் பொழுது அவங்க போறாங்க. போயிட்டு உடனே இங்க வரிப்புலிகள்லாம் இருக்குது, அதிகமா இருக்குது, அதனால எங்களால வந்து நிலப்பதிவேடுகள் அளவீடுகள் எடுக்க முடியல அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த வண்டலூர் பகுதிகளில் அந்த நில அளவை எடுக்கும் பொழுது
ஒரு காடுகளாகவும் வரிப்புலிகள் இருந்திருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த வனம் சார்ந்த இயற்கை சார்ந்த அந்த சூழ்நிலை பகுதியானது இன்னைக்கு மாறுது. அப்புறம் இந்த மயிலாப்பூர் பகுதியில கூட சொல்லுவாங்க, அந்த ஊர் பகுதியில நரி ஊழையிடுகின்றது இலக்கியங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கு இருக்கிற மயிலாப்பூர் அந்த இலக்கியம் சொல்லி இன்னைக்கு அந்த பகுதியில அந்த தீவுத்திடல் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, செக்ரட்டரியேட் பக்கம் இருக்கு. அந்த தீவுத்திடலுக்கு இன்னைக்கு வந்து நரிமேடுன்னு பேர். ஸோ அப்படின்னா நரிகள் வந்து தங்கிக்கின்ற இறக்கமாக நரிமேடு மகள் இருந்திருக்கு. இந்த ஊரை வந்து பழமையான ஊர். இன்னும் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள்ல வந்து ரொம்ப மிக பழமையான தமிழகத்திலே மிக பழமையான ஒரு நிலப்பகுதினா இதுதான். காரணம்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற குடியம் என்ற ஊர்களில் ஒரு 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான குகைத்தளம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. அவன் விட்டு சென்ற கற்கருவிகளை நம்ம வந்து பகுப்பாய்வு செய்து கால வரைமுறை செய்யும் போது இந்த ஊரினுடைய காலம், அந்த கற்கருவியோட காலம் 15 லட்சம் என்று நம்ம வரையறுக்கிறோம். ஸோ அதனால வந்து இந்த பகுதியானது 15 லட்சம் ஆண்டுகளாக மக்கள் வந்து தொடர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு சான்றுகள் கிடைக்குது. அதே போல வந்து பிரிட்டிஷான நிலவியலாளர் ஜியாலஜிஸ்ட் ராபர்ட் புரூஸ் புரூட் என்பவர் இந்த கல்லாயுதங்கள்ல பல்லாவரம் பகுதியில் எடுத்திருக்கிறார். ஸோ ஆனால் பல்லாவரம் வரைக்கும் அந்த கற்கால மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான எச்சங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. இன்னைக்கு இருக்கிற எக்மோர் சொல்லப்படுகின்ற அந்த எக்மோர் பகுதியில் அருங்காட்சியகம் என்ற பகுதியில் கூட வந்து அந்த பழைய கற்கால கருவிகளை எடுத்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்குது. ஆனால் சென்னை மாநகரமும் ஏறத்தாழ 15 லட்சம் ஆண்டுகளாகவே இருக்குது. ஆனால் பல்வேறு பெயர்கள் எந்த ஊர் பெயர்கள் இருந்ததுன்றதுக்கு நமக்கு ஆதாரம் இல்லை. அது சிறு சிறு பகுதிகளாக இருந்திருக்கு. இதை அப்படியே நம்ம வந்து பழைய கற்காலம், புதிய கற்காலம் அப்படின்னு கொண்டு வந்து வரலாற்றின் தொடக்க காலம். அதனை அடுத்து பல்லவர் காலத்தில் தான் வந்து இந்த பகுதி தொண்டை மண்டலம் என்று இருந்தது. அந்த நாட்டுப்பிரிவா இருந்தது. அந்த தொண்டை மண்டலத்தில் ஒரு நாட்டு பிரிவினுடைய தொண்டை மண்டலத்தினுடைய ஒரு நாட்டு பிரிவா புலியூர்னு இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கிற கோடம்பாக்கம் தான் அன்றைக்கு புலியூர். இந்த புலியூர் கோட்டம் என்பது இது ஏறத்தாழ வந்து ஒரு 400 சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள ஊர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதியினுடைய கோட்டத்தினுடைய தலைநகரமா இருக்கு. இன்னைக்கு எப்படி நம்ம சென்னை ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரமா இருக்குதோ, சென்னை மாநகராட்சியினுடைய தலைநகரம் எப்படி இருக்குதோ அது போல வந்து சென்னையை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த 400 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் உள்ள ஊர்களை உள்ளடக்கிய பகுதிகளுக்கு தலைநகரமா புலியூர் இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பக்கம் கோடம்பாக்கம்னு சொல்லுவோம். அந்த கோடம்பாக்கம் சாலையில புலியூர்னு ஒரு சின்ன கிராமம் இன்னைக்கு இருக்குது. அது ரோடு புலியூர் ரோடு தான் சொல்லுவோம். அப்படின்னா இன்றைக்கு இருக்கிற நகரத்தினுடைய சென்னையினுடைய தலைநகரமா கிபி ஒரு 7ஆம் நூற்றாண்டுல 8ஆம் நூற்றாண்டுல பல்லவர் காலத்துல இதுதான் வந்து அன்னைக்கு இருந்த தலைநகரம். சென்னையோட தலைநகரம் நம்ம தலைநகரமா அன்றைக்கு புலியூர் தான் இருந்திருக்கு. இப்போ புலியூர்னு சொல்லப்பட புலியூர் இருக்குது, மயிலாப்பூர், திருவெற்றியூர், திருவான்மியூர். இந்த ஊர் அப்படின்ற அந்த பின் ஒட்டோட முடிகின்ற ஊர்லாம் இந்த நிலம் சார்ந்த பகுதி. ஊர்னாலே வேளாண்மை தொடர்பான பகுதியில், விவசாயம் தொடர்பான பகுதிகள். புறம்னா நகரம் தொடர்பான பகுதிகள் இருக்குது. இப்போ மயிலாப்பூர் அப்படின்னா அது வந்து இப்படி பல்வேறு பெயர்கள்ல பெயர்ப்பாங்க. பெயர்கள் வைக்கிறதுல கூட வந்து நம்ம என்னன்னா ஊர் வந்து நிலம் சார்ந்து இடம் சார்ந்து அது என்ன இருக்குதோ அதுதான் சொல்லுவோம். இந்த அல்லி மலர்கள் வளர்ந்த அந்த மலர்ந்த பகுதி குளமா இருந்ததுனால திருவல்லிக்கேணி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். தென்னை மரங்கள் தெங்கு மரங்கள் அதிகமா இருந்ததுனால தேனாம்பேட்டை நம்ம சொல்ற மாதிரி. வேப்ப மரங்கள்லாம் அதிகமா இருந்ததுனால வேப்பேரி என்றும், புளிய மரம் அதிகமா இருந்த இடத்துல புளியந்தோப்பு என்றும், புரசை மரங்கள் இருந்ததுனால புரசைவாக்கம் என்றும், பனை மரங்கள் அதிகமா இருந்ததுனால பனையூர் என்றும், ஆலமரங்கள் இருந்த பகுதியை ஆலந்தூர் என்றும், மாமரங்கள் அதிகமா இருந்ததுல மாங்காடு என்னும், இரும்புலி மரம் இருந்ததுனால இரும்புலி. இப்படி என்று வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற ஊர் பெயர்களே அது வந்து நிலம் சார்ந்த அந்த அந்த நில அமைப்புகளோட ஊர் பெயர்கள் வந்து வைக்கின்ற பழக்கம் இருக்கு. இன்றைக்கு நம்ம என்ன பெயர்கள் வைக்கிறோம்னா அவர்களுடைய பெயர்கள், யாரோட தலைவர்கள் பெயரோ, அந்த பகுதியில் முக்கியமானவர்களுடைய பெயர்களோ, தெருவருக்கு பெயர்கள் வைக்க கூட அப்படிதான் நம்ம பெயர்கள் இன்றைக்கு காலகட்டங்களில் ஒட்டி இருக்கிற சமகால கட்டங்கள்ல என்னவா இருக்குதோ, அவர்கள் என்ன கொள்கைகளோட இருக்காங்களோ அதை சார்ந்துதான் பெயர் வைக்கப்படும். ஆனா பண்டைய காலத்துல அப்படி கிடையாது. அவங்க நிலவியல் சார்ந்து அவர்கள் எப்படி அந்த அமைப்புகள் இருக்குதோ, ஊர்ன்றது பகுதியில் ஊர் என்றும்,
புறம் நகரம் சார்ந்த ஊர் என்றும், குறிச்சி என்பது மலை சார்ந்த பகுதிகள் குறிச்சி, இப்படி என்று கோட்டைகள் பகுதி என்று இப்படிதான் பெயர்கள் வைத்துள்ளனர். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஏற்கனவே சொல்லும்போது இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான பெயர்களோட நமக்கு இருக்குது. இன்னும் ஏரிகள் நமக்கு வந்து இயற்கை தலமான செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஏரிகள் மாவட்டம்னு சொல்லியிருக்கோம். செங்கல்பட்டுல நிலம் அது நிலத்தை காட்டை கொண்டு அழித்து நிலம் உருவாக்கி ஊராக ஆக்கியிருக்கிறாங்க. அது போல நிறைய ஏரிகள் இருந்திருக்குது, குளங்கள் இருக்குது. ஏரிகள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சென்னையில மட்டும், சென்னை சுற்றி பகுதியில் மட்டும் எல்லா ஊர்ல 150க்கு மேல ஏரிகள் இருக்கு. இன்றைக்கு இருக்கிற வந்து வள்ளுவர் கோட்டம் கோடம்பாக்கம் பகுதி அது ஏரி, அது மாம்பழம் இருக்கின்றது ஏரி, அது ஈக்காட்டு தாங்கல் வந்து ஏரி, அது இப்படி என்று ஊரில் இருக்கின்றது. அந்த பகுதி ஊர்ல ஒரு ஊருனா அதற்கு வந்து ஏரியும் அதற்கு நிலம் சார்ந்த வேளாண் சார்ந்த சொல்ற மக்களா இருந்ததுனால இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான ஏரிகள் இருக்குது. முக்கியமா செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கான நீர்பிடி பகுதியெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆதநதி ஏரிக்கு நம்ம குறிப்பிடலாம், கூடுவாஞ்சேரி ஏரி, நந்திவரம் ஏரி, மாகாணியம் ஏரி, மலைப்பட்டு ஏரி, மன்னிவாக்கம், மணிமங்கலம், காட்டாங்குளத்தூர் அப்படின்னு வரிசையா நீங்க அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். சென்னை நகரம், சென்னை மட்டும் இல்லை, சென்னையினுடைய புறநகரம் முழுவதுமாக ஒரு பெரும் ஏரிகளை கொண்டு இந்த மாதிரி இயற்கை வளம் சார்ந்த வந்து ஒரு பகுதியா இருந்தது. நிலங்கள், அது வேளாண்மை, இதற்கான வேளாண்மை சார்ந்த பகுதிகளில் பல்வேறு கோயில்கள், திருவான்மையில் இருக்கிற மருந்தீஸ்வரர் கோயிலாகணும், மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் கோயில், திருவல்லிக்கோட்டையில் இருக்கிற கோயில்கள் இருந்தாலும் சரி, திருவொற்றியூர்ல இருக்கிற கோயில், இதே இப்போ இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட் கோயம்பேடு இருக்கிற பகுதியில் குறுங்காலீஸ்வரன் கோயில் இருக்கு. இவை எல்லாமே வந்து ஒரு 800 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கட்டப்பட்ட கோயில்கள், 1000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கோயில்கள்லாம் வந்து வளமையான ஊரினோட நடுப்பகுதியில இந்த கோயில்கள் அமைத்து அந்த கோயில்களுடைய சிறப்புகளை வந்து பல்வேறு சைவ சமய குறவர்கள் பாடியிருக்காங்க. 63 நாயன்மார்கள் வந்திருக்கிறாங்க. இவர்கள் எல்லாம் வந்து போற்றி புகழப்பட்ட இடம்தான் இந்த சென்னையை சுற்றியுள்ள இருக்கிற ஊர். இது பிற்காலங்கள்ல தான் இந்த 17ஆம் நூற்றாண்டுல ஏற்கனவே சொல்ல போல பிரிட்டிஷாரும் டச்சும் பிரிட்டிஷ்காரங்களும் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் வந்து தங்களோட ஆதிக்கத்தை வணிக நோக்கத்தோடு வந்து வணிகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் இப்போதான் 17ஆம் நூற்றாண்டு 18ஆம் நூற்றாண்டில் வந்தவர்கள் மட்டும் கிடையாது. இதுக்கு நம்ம சங்க இலக்கிய நூல்கள் நிறைய நமக்கு ஆதாரங்களா சொல்லுது. நம்ம வந்து தமிழகம், அது பண்டைய தமிழகம் வட இந்திய மாநிலங்கள் மட்டுமல்லாம மேற்கத்திய மாநிலங்கள் ரோம் நாட்டோடும், அரேபிய நாட்டோடும், ஈஜிப்டோடும் நம்ம பல்வேறு நாடுகளோடு நம்ம வந்து வணிக தொடர்புகள் இருக்கு. இப்ப இந்த வணிக தொடர்புகள் எப்படி இருக்குன்னா, ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் இயற்கை துறைமுகங்களா இருந்திருக்கு. தாமிரபரணி கடலில் கலக்கின்ற கொற்கையும், அடுத்தது வைகை நதி கடலில் கலக்கின்ற அழகன்குளம், பூம்புகார் கடலில் கலக்கின்ற காவிரி கடக்கின்ற பூம்புகாரிலும், பாலாறு கலக்கின்ற வாயலூர், அதே போல சென்னையில இருக்கிற வந்து கூவம் வங்கக்கடலோரம் கலக்குது. இப்போ எல்லாமே நம்ம கலந்துட்டு இருக்கு. இந்த பகுதியை நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து வங்காள விரிகுடான்றோம். எதை சார்ந்த சொல்றோம், இது வங்காளத்து பகுதிகளில் இருக்கின்ற பகுதிகளா இருக்குது. ஆனா வங்காள விரிகுடா அந்த மாநில எல்லையை ஒட்டியும் இருக்கிறதுனால சொல்லிட்டு. ஆனா அப்படிப்பட்டது கிடையாது. இதற்கு முன்றைய வரைக்கும் அது கோரமண்டல் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோரமண்டல் கோஸ்ட் என்பது தவறான செய்தி. தவறாக அது வந்து மருவி வந்தது. சோழமண்டல கடற்கரை தான். ஏனென்றால் சோழர்கள் வந்து ஒரு பெரிய இந்த பரப்பையே அந்த கடல் பரப்பையே ஆட்சி செய்த மன்னர்கள், தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளை கைப்பற்றியவர்கள். இந்த நோய்கள் தான் சோழமண்டல கடற்கரை என்று பல்வேறு ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. முதலாம் ராஜேந்திரன் தெற்காசிய நாடுகள் அனைத்தையும் கைப்பற்றி அன்றைய இருக்கிற வந்து சோழ பரப்பானது கங்கை வரைக்கும் மட்டுமல்லாமல் கீழே இருக்கின்ற அந்தமான் மாலத்தீவுகளிலும், சிங்கப்பூர், மலேசியா அப்படி என்று தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மொத்தமும் வந்து பண்டைய தமிழகமாக விரிந்த தமிழகமாக இருந்தது. அதனால வந்து இது சோழமண்டல கடற்கரை என்று இருந்தது. இந்த சோழமண்டல கடற்கரை பின்னாளில் வந்து இது போன்ற 17ஆம் நூற்றாண்டில் வந்த ஒருபாடு அவை வங்காள விரிகுடா கடலும் சோழமண்டலம் என்று மாற்றப்பட்டு தற்போது வந்து வங்காள விரிகுடா என்று வந்து சொல்லில் வழக்க இருக்கு. இந்த இப்ப இருக்கின்ற நம்மளோட வந்து அடையாறு, கூவம் இவையெல்லாம் இணைக்கின்ற 3 ஆறுகளும் இணைச்சி ஒரு பக்கிங்காம் கால்வாயின்னு வருது. இயற்கையான ஒரு கால்வாய். 1878ஆம் ஆண்டு டியூக் ஆஃப் பக்கிங்காம் என்பவரால் அந்த
கால்வாய் தோண்டப்பட்டது. ஏறத்தாழ 400 கிலோமீட்டருக்கானது. ஆந்திராவில் விஜயவாடாவிலிருந்து தொடங்கி மரக்காணம் வரையா நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பக்கிங்ஹாம் கனால் கட்டப்பட்டது. இதுல 257 கிலோமீட்டர்ல வந்து ஆந்திர பரப்பளவிலும், தமிழ்நாட்டில் வந்து 163 கிலோமீட்டர்கள் வந்து பாய்ந்து செல்கின்ற ஒரு பக்கிங்ஹாம் கனால். சென்னையில் மட்டுமே இது 31 கிலோமீட்டர்கள் வந்து கடந்து செல்லும். இந்த பக்கிங்ஹாம் கனால் மூலமாக அந்த போக்குவரத்துகள், நம்ம தரைவழி போக்குவரத்துகள் வந்து கடினமாக இருக்கும் செல்வதற்கு. ஆனா நீர்வழி போக்குவரத்து இலகுவாக இருக்கும். 1960 வரைக்குமான பக்கிங்ஹாம் கனாலில் பல்வேறு வகையான வணிக போக்குவரத்து நடந்திருக்குது. விஜயவாடா முதல் மரக்காணம் வரையான பல்வேறு பகுதியில் இருந்து நெல்லூர் மாவட்டங்களிலிருந்து வரப்படுகின்ற நெல்லையும் வைக்கோல்களையும் எடுத்து செல்லப்படுது. அதே நம்மளது தமிழக நிலப்பரப்பில் இருக்கின்ற பகுதிகளிலிருந்து விறகுகள், கருவாடுகள் இப்படி என்று பல்வேறு பொருட்கள் வந்து நீர்வழி போக்குவரத்துகளாக பயன்படுது. 1960 வரைக்கும் நீர்வழி போக்குவரத்து வந்தது. அந்த 1960 ஏற்பட்ட ஒரு பேரலை, இன்றைக்கு சொல்லப்படுகின்ற சுனாமி என்பதற்கு முன்னர் அப்பொழுது ஏற்பட்ட பேரலையின் காரணமாக இந்த பக்கிங்ஹாம் கனால் முழுவதுமாக மணல் மூடியதால் அதனுடைய போக்குவரத்துகள் தடைபட்டிருக்குது. தற்போது இந்த அரசானது அந்த பக்கிங்ஹாம் மீண்டும் ஒரு நீர்வழி போக்குவரத்து ஏற்படுத்தும் என்று அரசுகள் முயற்சி எடுக்கின்றன. நீர்வழி போக்குவரத்து இலவானது. நம்ம இப்போதும் பார்க்கலாம், விமான போக்குவரத்திலே வந்து செல்லும் பொழுது இலகுவான பொருட்களை எடுத்து செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் இன்றும் கூட கப்பலோர போக்குவரத்துல கண்டெய்னர்கள் ஏறத்தாழ ஒரு டன் ஒரு 1000 டன்களை, ஒரு 2000 டன்களை ஏற்றிக்கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த கண்டெய்னர்களை எடுத்து செல்லணும்னா நம்ம நீர்வழி போக்குவரத்து சிறந்தது. அதனால்தான் தூத்துக்குடியா இருந்தாலும், சென்னையில் இருந்தாலும், விசாகப்பட்டினமா இருந்தாலும், இப்படி போன்ற துறைமுகங்கள்ல வந்து ஏன் வந்து சரக்கு ஏற்றுமதி அதிகமா இருக்குன்னா, இதை எடுத்து செல்லப்படுகின்ற பொருட்களின் எடையும் அதிகமா இருக்கு. அதனால் நீர்வழி போக்குவரத்து வந்து எடுத்து செல்வதற்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கும். இப்படிதான் வந்து பக்கிங்ஹாம் கனால்ல இருந்து 1878 ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த பக்கிங்ஹாம் கனால். இன்றும் வந்து அந்த போக்குவரத்து நடைபெற்றதற்கான சான்றுகள் நமக்கு நிறைய கிடைக்குது. இது போன்று இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு நகரம் 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்து வாழ்ந்து பகுதி பல்லவர் காலத்தில் தொண்டை மண்டலம் அழைக்கப்பட்டது. அந்த தலைநகரம் புலியூர் என்றதும், சோழ காலத்திலே பல்வேறு ஊர்களும் கோயில்களும் பற்றி சிறு சிறு ஊர்களுக்கும் அங்கு நடக்கின்ற வணிகங்களும் மற்ற வேளாண்மைகளும் சேர்ந்திருந்த நகரமானது பின்னர் வந்து விஜயநகர காலத்துக்கு பிற்பாடு நாயக்கர் காலத்துக்கு அடுத்ததாக இது போன்ற வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடுகின்ற அவர்களுடைய வணிக போக்குவரத்துடைய தலைநகரமாக விளங்கிய காரணத்தினால் இது சென்னை என்று அந்த அவர்கள் தங்குவதற்கு இடமாக வாங்கப்பட்ட இடத்தை சென்னை மாநகரம், சென்னை என்று பெயர் பெற்றது. மதராஸ் என்று பெயர் மாற்றம் பெற்றுள்ளது. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு குறிப்பிட்டது போது ஒரு இயற்கை சார்ந்த அமைப்பு, நிலம் சார்ந்த அமைப்பு, சூழலியல் சார்ந்த அந்த ஊரானது இன்று பெரிய நகரமாக வளர்ச்சி பெற்றது. இது பின்னோக்கி நாம் அந்த திரும்பி பார்க்கும் பொழுது இப்படிப்பட்டமான ஒரு சிறு சிறு நகரங்களாகவும் பல்வேறு சூழல் இயற்கை சூழலும் இருந்ததும், ஊர்களோட தோப்புகளாக இருந்ததும், ஏரிகளாக இருந்ததும், குளங்களாகவும் இருந்தவை ஒரு சிறு சிறு கிராமங்களை ஒன்றிணைத்து இன்று ஒரு பெரிய மாநகராட்சியாக உருவாக்கப்பட்டது. 1786 ஆண்டு சென்னையிலே அதிகாரியாக பணிபுரிந்த எல்லிஸ் என்பவர் இன்று அன்றைக்கு ஏற்பட்ட பஞ்சத்தின் காரணமாக சென்னையிலே மட்டும் வந்து 27 கிணறுகளை உருவாக்கி இருக்கிறார். அந்த கிணறுகளை உருவாக்குவதற்காக அவர் சில கல்வெட்டுகளை வைத்திருக்கிறார். அவர் வந்து ஒரு வடமொழி, தமிழ் மொழி போன்ற வந்து பல்வேறு மொழிகள் மீது அவர் வந்து ஆர்வம் கொண்டு கற்றிருக்கிறார். தமிழ் மீது ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் எழுதி வைத்த அந்த 29, 27 இடங்களிலே செய்த கிணறுகள் இருக்கிறது. அவருடைய ராயப்பேட்டையில் இருக்கின்ற ஒரு கிணற்றில் அவர் எழுதி வைத்த கல்வெட்டில் ஒரு திருக்குறளையே வாசகமாச்சு. இருபுணலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுணலும் வல்லாரனுக்கு நாட்டிற்கு உருவு அப்படின்றது வந்து அந்த எப்படி வந்து நீரானது வந்து தேவை என்பதை குறித்து அந்த வள்ளுவரின் குறளை வந்து அவர் வந்து எடுத்துக்காட்டி அந்த கல்வெட்டை வைத்திருந்தார். அவர் வந்து தமிழ் மீதும் இலக்கியத்தின் மீதும் அதன் மீது அந்த தீராத காதலின் காரணமாக இதை வைத்திருக்கிறார். அவர் வந்து பல்வேறு இலக்கியங்களை எழுதியவர். இத்தகைய அந்த எல்லிஸ் அவர்கள் இந்த வள்ளுவ நாயனாருக்கு வந்து ஒரு தங்கத்திலான வந்து காசையே வந்து வெளியிட்டிருக்கிறார். இது வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது.
இது போன்ற இந்த பல்வேறு அறிஞர் பெருமக்கள் இருந்தாலும் சரி, இந்த பக்கிங்ஹாம் காணலை உருவாக்கிய பக்கிங்ஹாம் இருந்தாலும் சரி, எல்லிஸா இருந்தாலும், மேலை நாட்டிலிருந்து வந்து நம்ம வணிகத்திற்கு மேற்கொள்வதற்காக வந்து அமைக்கப்பட்ட ஊராக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஆற்றிய எந்த செயல்களையும் அவர்கள் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுவது நமக்கு வந்து சால சிறந்தது. அதனால எனவே இந்த வாய்ப்பளித்தை அரசு அருங்காட்சியகத்திற்கும் எத்திராஜ் கல்லூரி நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஹலோ. Thank you, sir, for highlighting the history of our city, giving its geography, etymologies, and other varied details. Thank you. Thank you. Madras Day is an annual event to commemorate the pact that was inked 382 years ago between Indians and the British. And that significant event marked the beginning of the growth of the city that we today proudly call as Chennai. To highlight on the proceedings of this year's Madras Day activities through the two-day webinar on Untold Story of Madarasapattinam, may I now invite Mrs. R. Jasmine Mary, Assistant Professor, Department of History and TTM, to present the rapporteur's report. Good afternoon, one and all present here. We, the Department of History, Tourism and Travel Management, Ethiraj College for Women, in collaboration with the Government Museum Chennai, organized a two-day webinar on Madras Day on the theme Untold Story of Madarasapattinam on 27th and 28th August 2021. The webinar focused on tracing the early history of Madarasapattinam. The program started with the invocation by Ms. R. Gayatri of 2nd MA History and Ms. Shruti A. of 3rd BA TTM. It was followed by the welcome address delivered by the Head of the Department, Dr. T. Kausalya Kumari, Department of History and Tourism Travel Management, Ethiraj College for Women, and she welcomed the chief guest, Mr. S.A. Raman, for this occasion. She also extended a warm welcome to all the dignitaries, heads, and staff members from the other colleges, retired staff members of Ethiraj College, and the student participants from across Chennai. The chief guest, Mr. S.A. Raman, had delivered the inaugural address on the role of museum in Chennai, following which the Association Secretary, Ms. T. Archana Ilavarasi of 3rd BA History, had proposed the vote of thanks. Session 1 of the webinar started at 11:30 a.m., where Dr. S. Deepika, Archaeologist, Assistant Professor, MCC College, spoke on the topic Archaeology of Chennai. She gave a detailed inscription about the antiquity of Chennai with the valuable archaeological evidence. Ms. A. Shruti of 3rd BA TTM proposed the vote of thanks for this session. Session 2 of the webinar commenced after the lunch break with the introduction of the speaker by Ms. J. Jayashree, Assistant Professor, Department of History and Tourism of Ethiraj College. The topic for the session was Inscription of Madras Day and the Historical Significance. The resource person for this session was Dr. S. Vasanthi, Deputy Superintendent Archaeologist, retired, Tamil Nadu Department of Archaeology, Egmore, Chennai. Madam had given a very detailed description about the inscriptions all over Tamil Nadu and explained the historical importance. Ms. Devadarshini of 2nd BA History proposed the vote of thanks for the session. With that, the first day of the webinar came to an end. Day 2 of the webinar, The Untold Story of Madarasapattinam, commenced at 10:30 a.m. on 28th August 2001, where Dr. T. Kausalya Kumari, Head of the Department of History, Tourism and Travel Management, Ethiraj College for Women, welcomed the chief guest and the speakers for the day. And the third session was started
And the topic for the third session was Madarasapattinam Untold Etymologies. And the resource person for this session was Mr. N. Sundararajan, and he gave a very detailed information about the derivation of name of various places in Chennai. Vote of thanks for the session was proposed by Ms. Amrita Varshni of 2nd MA History. Session 4 of the two-day webinar on the topic Coins of Madras Presidency was given by Mr. Thiru Hemant Kumar, Vice President of Madras Coin Society. Sir had given insight on the concepts of different types of coins of British period in Madras region. Vote of thanks for that session was proposed by Ms. Jayanega of 3rd BA TTM. Finally, the valedictory was held at 2:30 p.m. following by the lunch break, where Mr. R. Sivanandam, Director in charge, Tamil Nadu Department of Archaeology, had delivered the valedictory address, where he beautifully narrated the origin and growth of the Madras city and shed light on the physical features of Madras. And we, the Department of History and Tourism Travel Management, in commemoration of Madras Day, we are also conducting the following intercollegiate competitions like essay writing on Chennaium Nanum, slogan writing on Madarasapattinam, poster making on Millirum Singara Chennai, quiz all about Madras, and debate on a day in Talainagaram. Hope this initiative helped to know more about our capital city, Singara Chennai. Thank you all. Thank you, ma'am. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others, quote and unquote Cicero. I now invite the Joint Association Secretary, Ms. Giri Padma Unnalika of 3rd BA TTM to propose the vote of thanks. Gratitude helps you to grow and expand. Gratitude brings joy and laughter into your life and into the lives of all those around you. A very happy and warm afternoon to one and all present here. I take immense pleasure in presenting the vote of thanks in this special occasion. On behalf of the Department of History, Tourism and Travel Management, I thank our Chief Guest Dr. R. Shivanandam, Director in charge, Tamil Nadu Department of Archaeology, who honored this session with his precious knowledge. This will help our students to gain knowledge. Thank you, sir. I thank our principal, Dr. S. Kode, and our vice principal, Dr. D.B. Usharani, for their constant support. I would like to thank Dr. T. Kausalya Kumari, Head of the Department of History, Tourism and Travel Management, and the faculty members for their valuable support and guidance. I express my gratitude to the officials of the Government Museum, EGMO, Chennai. And special thanks to Mr. N. Sundararajan for arranging the speakers for this two-day webinar. I thank all the dignitaries and faculties from various colleges and their students for attending the webinar. I thank Mrs. Kavita, System Admin of Ethiraj College, for her technical support. I sincerely thank my fellow students who contributed their time and efforts for the success of this two-day webinar. And last but not the least, I convey my heartfelt thanks to all the audience for their wonderful presence. Thank you.